us this evening. We are delighted to welcome such an accomplished gathering of distinguished guests, industry professionals, academicians, innovators, and valued partners. This evening promises to be an inspiring as we come together to witness an important milestone for MIF Technologies. We invite பேட்டரி மட்டும் செக் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா டக்குனு பாருங்க. Hello, check. Check. Tawfiq, please check the mic. Good evening, everyone. Good evening once again, everyone. As we begin this memorable evening, we kindly request all our esteemed guests to switch their mobile phone to silent mode and remain seated throughout the program, so that everyone may enjoy the proceeding without interruption. Every successful event begins with a warm welcome, setting the tone for meaningful conversation and memorable moments. It is now our privilege to invite Mr. Avinash and Ms. Haran to deliver the welcome address and formally inaugurate this special evening. May I request everyone to warmly welcome Mr. Avinash and Ms. Haran. Good evening, everyone. Good evening, everyone. It's a great pleasure to welcome you all to this special occasion. On behalf of your entire MIF Cortex team, I extend a warm welcome to everyone gathered here today for the launch of the MIF Cortex application. We are truly honored to have so many respected professionals from different fields with us this evening. Very warm and respectful welcome to our esteemed special guests, Mr. M.K. Parameswaran, Dr. K.V. Nityananda, Mr. Muhammad Azad, Mr. M. Durai Sevan, and Mr. H. Leira. We are deeply honored by your gracious presence and sincere thank you for joining us on this memorable occasion. Your experience, guidance, and encouragement inspire us we embark on this new journey with MIF Cortex. A warm welcome to our respected academicians, professors, researchers, and educational leaders. We are delighted to welcome our esteemed builders, developers, constructors, contractors, subcontractors, and infrastructure professionals. A heartfelt welcome to our respected architects, urban planners, and designers consultants. We warmly welcome our civil engineers, structural engineers, mechanical engineers, electrical engineers, software engineers, project engineers, and engineers from every discipline. A warm welcome to our project managers, planning engineers, quantity surveyors, procurement professionals, QA teams, safety professionals, and site supervisors. We are pleased to welcome our consultant, business leaders, entrepreneurs, industrial experts, investors, and technology professionals. A special welcome to our clients, partners, associates, members of the media, well-wishers, and every guest who has joined us today. Your presence means a lot to us, and we sincerely thank each and every one of you for being here to celebrate this important milestone with us. Ladies and gentlemen, the engineering industry has been the backbone of development for the decades. Yet, despite remarkable growth and technical advantages, many challenges continue to affect
everyone involved in the project. Like finding the right contractor for the right project is not always easy. At the same time, contractors often struggle to find genuine client and reliable opportunities. Delay in communication, lack of transparency, coordination issue, paperwork, and project not being completed on time challenges that almost everyone in this industry has experienced at some point. There are not just business problems, there are everyday challenges that affect people, project, and progress. And after seeing these challenges, our honorable CEO, Mr. Munir Ibn Fawaz, had a simple but most powerful vision. What if there was a one platform that could connect everyone, simplify the process, and make project execution more transparent and efficient? That vision became the foundation of MIF Cortex. Mr. Bhagat Singh Nagarajan and the MIF Cortex team believed in that vision from day one. With months of hard work, dedication, continuous learning, and countless hours of effort, we worked together to turn that idea into an application we are proud to launch today. Today is not just about launching MIF Cortex. It is about taking the first step towards solving real problems faced by industry and creating a platform that helps people work together more efficiently. We are excited to begin this journey and we hope this platform become a trusted partner for everyone connected with the engineering and construction ecosystem. And now it is my privilege to invite the person who vision inspired this journey and whose leadership made this possible. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our Honorable CEO Dr. Munir bin Fawaz to address the gathering and officially launch the application. A big Big round of applause for him. thank you. Thank you, everyone. Thank you, Mr. Armas and Ms. Helen, for your warm and gracious welcome. Your inspiring words beautifully set the stage for this evening's celebrations and reminded us of the importance of innovation, collaboration, and excellence. We sincerely appreciate your thoughtful welcome and thank you both for setting such a positive and inspiring tone for the official launch of the MIF Cortex platform, the digital engineering governance ecosystem. May we once again express our appreciation to Mr. Avinash and Ms. Helen. Every great innovation begins with a version, and every version becomes a reality through leadership, determination, and purpose. It is now my great privilege to introduce the visionary behind today's landmark event, Dr. Munir Ibn Fawaz, founder and CEO of MIF Technologies. Dr. Munir holds a PhD in Civil Engineering from the United States of America and is an accomplished entrepreneur with extensive expertise in infrastructure development, engineering consultancy, and technology-driven construction practices. With valuable experience in the engineering and construction industry across Saudi Arabia and India, he has successfully led businesses in engineering consultancy, aggregate direction, and real estate development, always driven by innovation, operational excellence, and sustainable growth. Today, his vision comes to life through the MIF Cortex platform, an initiative designed to transform engineering governance by integrating technology, compliance, accountability, and digital intelligence into one powerful ecosystem. Please join me in extending a warm welcome to Dr. Munir Ibn Fawaz as he delivers the opening address and share the vision behind the MIF Cortex platform. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Good evening and welcome to all engineering community, academic experts, contractors, and architects and all the engineering concepts, students and our guests. Actually, today we are not only launching a platform, we are launching a new way to build a trust in engineering contract. Actually, when I was young, I read the book From My Father's Life. It
It's called Kuleya and Dim. That's actually a book written before 1,250 years ago. The guy, his name is Ibn al-Mutaffa. That guy actually, at the first, I thought it was only a book of stories. But later, I discovered that behind the stories was a deep wisdom from ancient India. In India, this wisdom is linked to the great sage Vishnu Sharma. And they call it in Arabic books actually the wise people. So, two names and two languages, one message from India. Wisdom must guide life. The known Sanskrit from this wisdom was shaped from India around 1,700 years ago, while many of its stories are even older. So, this wisdom traveled across nations of languages from India to Persia and to Arabic to the guy who wrote this book, Ibn al-Mutaffa, before 1,250 years ago. For me, this was powerful. It showed me that India has always been a land where knowledge becomes practical wisdom. A land where wisdom is not only spoken, it's used, it's tested, it's become a way of life. And today, from the same land of wisdom, engineering, and technology, we are launching MIF Cortex. MIF Cortex is not just a platform. Actually, MIF Cortex is a contract governance made simple. Clear contract, clear rule, clear stage, clear proof. This is the governance. In many engineering projects, disputes do not begin because people are bad. No. They begin because things are unclear. Who is responsible? What was approved? When was the work done? Where is the report? Where is the proof? When these questions are not answered early, small confusion becomes a big dispute. So, MIF Cortex answers these questions before they become disputes. For us, governance does not mean control. Governance means clarity. It does not mean more pressure. It means better order. It does not mean more paperwork. It means stronger proof. It does not replace trust. It protects trust. With MIF Cortex, every stage can be recorded. Every responsibility can be seen. Every report can be saved. Every decision can stand on proof. This is contract governance, clarity before conflict, proof before claims, trust before disputes. MIF Cortex is built for contractors and architects who want to protect their work. It's built for experts who want their opinion be independent, organized, and respected. It's built for academics who want their knowledge to move from classrooms into real projects. And it's built for students. Because in MIF Cortex, the student is not the end of the journey. The student is the beginning. Through MIF Cortex, students can train, learn from real projects, connect with experts, understand contracts, build experience, enter the job market, start freelance work, and one day they will open their own company. We also create a space for research and development. Because of the future of engineering cannot be built by software alone. It needs professors, it needs experts, it needs research, it needs field experience, it needs wisdom.
Through MIF Cortex, knowledge can move into projects, contracts, solutions, and real engineering decisions. This is our vision. A platform where governance reduces disputes. A platform where evidence protects right. A platform where experts support the market. A platform where academics shape future. A platform where students become ready for the world. A platform where engineering becomes clearer, fairer, and stronger. This is why we created the MIF Cortex, a platform for governance, a platform for clarity, a platform for proof, a platform for trust. From the wisdom of ancient India to the engineering modern India, we launched MIF Cortex, clear contract, clear rule, clear proof. Thank you. Thank you, Dr. Munir Thomas, for your inspiring address. Your vision reminds us that true innovation is not just about building technology, but about building trust, strengthening governance, and creating solutions that make a lasting impact. Your leadership and commitment to engineering excellence continue to inspire us all, and we look forward to witnessing the positive transformation that the MIF Cortex platform will bring to the industry. On behalf of MIF Technologies, we sincerely thank you for sharing your vision with us. Let's see the Pune ribbon cover short video. Every great innovation begins with understanding people's challenges. We have delayed payments and contractor disputes. Clients need transparency, trust, and the right professionals. Skilled engineers deserve meaningful opportunities. Consultancies spend valuable time managing documents and searching for projects. Contractors face coordination challenges every single day. We need to update these dates now. Managing projects shouldn't be this complicated. Innovation needs one connected ecosystem. Different challenges, but one common need. True innovation begins with great ideas, inspired by great civilizations. It was time to turn vision into reality. Every great vision starts with a dedicated team. We must address these challenges. This is our solution. The solution wasn't for one person. It was for the entire engineering ecosystem. The journey had begun. The vision inspired more minds to join the mission. Together, they transformed an idea into reality. A vision became a gift for Pune sir, please come on stage.
Dr. K.V. Nityananda, please come on stage. Mr. Mohammad Azhar, please come on stage. Dr. M. Dureselvam, come on stage, please. Mr. H. Ilayaraja, please come on stage. The moment we have all been eagerly anticipating has finally arrived. Every great innovation marks the beginning of a new journey, and today we are privileged to witness the launch of a platform that represents innovation, trust, and the future of engineering governance. It is now our great honor to unveil the MIF Cortex platform, the digital engineering governance ecosystem. We request everyone to kindly witness this historic moment as our esteemed dignitaries officially unveil the MIF Cortex platform. The future. Introducing MIF Cortex, the engineering digital governance platform, connecting people, empowering engineering, and shaping the future. Innovation begins with a vision. Every milestone is achieved through teamwork. Cortex, the future of engineering begins here. Thank you for your esteemed dignitaries for officially launching MIF Cortex platform. Today marks more than launch of a digital platform. It marks the beginning of a new chapter in engineering governance where technology, transparency, compliance, and accountability come together to create lasting value for the industry. On behalf of MIF Technologies, we sincerely thank all of our distinguished guests for being a part of this historic milestone. They say that true leaders are not measured by positions they hold but by the legacy they leave behind. Our next speaker is one such remarkable leader whose journey is true inspiration for every engineer, every project manager, and every young professional aspiring to make a meaningful impact. With over 45 years of distinguished service in India's power and energy sector, Mr. M.K. Parameswaran has played a pivotal role in building some of our nation's most significant thermal power projects. Imagine the responsibility of leading projects that generate electricity for millions of people. Imagine managing power station with a capacity of 6 into 660 megawatts, overseeing thousands of engineers and professionals and ensuring that massive projects are completed safely, efficiently, and on time. Mr. Parameswaran has done exactly that and much more. One of his most extraordinary achievements was leading the development of India's largest ultra-mega power project, where he successfully managed not only engineering excellence but also the rehabilitation and resettlement of more than 2,000 families, balancing technology, people, environmental responsibility, and governance with exceptional leadership. Throughout his illustrious career, he has held prestigious leadership positions with organizations such as NTPC, Reliance Power, IL&FS, Tamil Nadu Power Company, Coastal Energy, and Moxie Power Generation Limited. His leadership has consistently transformed complex challenges into successful outcomes through strategic planning, operational excellence, and an unwavering commitment to quality and safety. His professional excellence is further recognized through his credentials as a chartered engineer, fellow of the Institution of Engineers, IPMA Level B Certified Project Manager, and Global Fellow in CSR Sustainability. Beyond all of these achievements, what truly distinguishes Mr. Parameswaran is his passion for mentoring future leaders throughout his career. He has developed high-performing engineering teams, empowered young professionals, and built organizations that continue to thrive long after projects are completed. This evening, we are privileged to learn from a leader who has not only
build world-class power plants, but also build people, system, and a culture of excellence. Ladies and gentlemen, please join me in extending a warm and heartfelt welcome to Mr. N.K. Parameswaran as he delivers his keynote address on operational challenges in industrial contracting projects. Thank you for the warm and affectionate introduction. Ladies and gentlemen, good evening to all. Respected Dr. Muneel, my dear friend, and dignitaries who have come here, distinguished guests, industry leaders, renowned faculty from engineering management institutions and law institutions also. Good evening to all once more. It is indeed a privilege and honor to be here in front of you to briefly outline whatever I have gone through in my career as an engineer and also as a manager in the later stages. And some of the issues what I would display here are challenges which have been really faced by me and many other engineers and managers like me, and still they are being faced. And how we have overcome all these things are just by sometimes our knowledge, sometimes the team who is working with us, or sometimes sheer luck. So this is what MIF Cortex is supposed to change. I have been working in many projects, and I have been overseeing the operation and maintenance of many power stations in the country. One important thing what I have realized when we come to the issue of projects is projects don't fail definitely because of lack of engineering knowledge. The engineers have the adequate knowledge, but even then the projects fail. It's something like saying operation is successful but the patient died. Why this has happened is because one main theme in which we work, I don't know whether it is true only for this country, is that we say in India, I worked in North India for almost 35 years. So we say in projects there are 3 J's. J, the letter J in English. What are they? I will first tell it in Hindi. Anybody here who knows Hindi? Yeah, very few. Yeah, good. So we used to say Jod Tod, then Jugaad, then the third one is Jalebi. The Jod Tod means by hook or crook or by this way or that way, somehow we manage things. Second is Jugaad. Jugaad means make fixed arrangement, temporarily do something and get away. Is the stakeholder coordination, because there are so many stakeholders when we do a project. So there are owners, consultants, contractors, subcontractors, vendors, then the employees of the engineers and surveyors, regulatory authorities, and the local public, and many other things. Each stakeholder has his own objectives, his own method of working, his own communication strategy. So it's very difficult
company which was formed there and which is running the plant there. The funniest part is Sasan is a village which is there in the district, but we have not taken any piece of land from Sasan village, but it is next to Sasan, so that is why it is called Sasan Power Limited, but still there is not an inch of land taken from Sasan. So in Sasan Power Limited, we had 6 into 660 megawatts we built. When I joined, there was not a piece of land was acquired, and the public there, they were not very agitated, but they very clearly told that we don't want to give the land. Now the landowners, they had some other issue. The government which has propagated the project has some other viewpoint. The government authorities who were there, they had another set of viewpoints. The local, the politicians and things, the people had some other viewpoints. So all these viewpoints has different connotations, and when you see the execution, the design change approved by one team may not reach another in time. So this is you can say it's a communication gap or it is a stakeholder interaction, what sort of interactions we have, and some issues may be there which will be known to the contractors or the handling engineers, which will not come as a feedback to the management. Third one is the consultant's recommendation may come very late to the site. It might have been given to a project manager at the head office, which does not pass on properly. So now the result will be like delays and the reworks of issues, cost escalation, confusion and disputes. So many projects lose weeks, months and these things. So this was one of the biggest challenges there in that plant of Sasan, was every day the interest during construction for the project was around 2.5 crores. So any 1 day delay cost us 2.5 crores. And even now, at present, that project gives, that power plant gives the cheapest power in the country. It's around 1 rupee 12 paise, which is many of the other plants, average NTPC plant gives around 2.35, 2 rupees 35 paise. When you put it on an NTPC average, it is around 80,000 megawatts something. Whereas that plant was to be giving electricity at 1 rupee 12 paise, even now it is giving. So at 1 rupee 12 paise, if you want to make, and if you make a loss of 2.5 crores per day, you can imagine how tight the schedules will be. So in that situation, if you have a stakeholder communication confusion, then it is the ultimate problem. Like one example I will just tell you, we had made the switchyard control room building, and there are so many trenches inside that. Those trenches depth was around 1.5 meters. The contractors made it. They have made the superstructure, they have made the roof, everything, and then comes the suggestion that the trenches has to be made instead of 1.5 meter depth, it has to be made 2.5 meter depth. You can imagine what would be the status of all of us. Now, if I have to dig that whole thing and make it 2.5 meters, I have to remove part of the building, enter with excavators and excavate everything, and then redo, rework everything. The civil engineer was not ready to do it. One day, without his presence, I marched an excavator into that and broke open and did it. Then he came and finished it out, but these are the types of confusion we have when you have an improper stakeholder coordination. Another one is subcontractor management. So modern industrial projects rely heavily on contracting, because you give to a main contractor called EPC contract, engineering, procurement, construction contract. He gives to some other major contractor
contractors give to subcontractors, petty contractors, and so on. So the subcontractor management is one of the hardest things possible in any project. For example, again, when I take Sasan, the switchyard contract, which is around 400 kV voltage switchyard, we used to have 74 vendors and suppliers and contractors. So you can imagine, and in between, what happened, there was some confusion in the material supply weighment. Like, he sends you 50 tons of material and we weigh it in our weighbridge and we find it, instead of 50 tons, it will be 49.5. So the billing and the goods inward note, the GIN it is called, it is made at 49.5. Whatever is received only is billed. So now what happens, when he gives you material of say 100 200 tons, the difference will be around 10 to 20 tons, and that makes a lot of money for him. So one day he said, I am not going to give you any more material unless and until you give me all my arrears. Then we had to clear his confusion that this is not a balance payment due, but this is the payment which is due as per the weight of the material which you have supplied. So like many of the things you will have, in peak periods in that project, we used to have around 18,000 people working. Now 18,000 people working means sometimes it may be 18,500, sometimes it may be 17,200, depending on the condition of the place, the weather, the festivals coming up, like North India, Holi is a very big festival, so at least 500,000 people will leave to their villages and they will not come back for a long time. So those days, what happens is when you give the numbers to the government authorities, we have a problem. Nowadays, of course, these are all being done by RFID or face recognition or trans-style and things like that. But in a project of around 18,000 manpower coming and going, it will be very difficult to monitor it so closely. Then monitoring their productivity itself will be another big problem. Then measuring performance and ensuring safety compliance. So we used to have around so many people working. So how many people are wearing helmets? Because helmets are very compulsory nowadays. So if somebody is not wearing helmet, who is that guy who is not wearing helmet? So what we introduced the system of colored helmets at different areas. So then you will know, okay, in this cluster of yellow helmets, some 3-4 helmets are missing, means we know this is that contractor C or contractor D. So these type of problems also arise. Then of course maintaining quality standards and things like that. So the subcontractor management, looking at the number of people deployed, the quality of work, and the performance what each has done becomes a very big issue. The third one, which is documentation and record management. I was just mentioning to the gentleman who was sitting next to me that documentation, we don't believe in documentation. Why? I would only relate it to our culture of working, our culture of living. So, like Vedas, when we used to learn Vedas, it is only by word of mouth. Nobody has written Vedas. If Vedas were written, it would be pronounced differently. If you go to north, south, west, east, anywhere, the chanting of Vedas will be similar. The reason is word of mouth. Okay, that is good. But when it comes to working in a project or methodology of working, we don't believe in recording things. We don't believe in writing down things or writing down our learnings unless and until you record it, how another man will understand it. So another biggest problem in this is we believe that information is power. So if I pass on that power information by documentation, then nobody will ask me. So documentation and record management, how powerful it is, how
how important it is, we tend to neglect it, we tend not to practice it. So because of which what happens is many things get scattered here and there, documentation. Another biggest problem is we used to face in the earlier days were one engineer is there, he is handling a particular area of the work. He keeps on writing letters or mails to the vendor. Now suddenly that fellow either he retires or he resigns and goes away. Mr. A goes, Mr. B comes in. So he will have another mail ID. So continuity of documentation, continuity of correspondence becomes a big issue, without which you cannot go for closing of the contracts or resolving disputes, disparities and things like that. So documentation generally is scattered. Critical evidence is hard to locate when disputes arise because of documentation is not available. The challenge is in creating documents, it is preserving, tracking revisions and retrieving them. Sometimes you find you are using old documents and not using the new documents. Of course, the coming in of ISO and all after 90s has sought into a large extent, but still every company has a belief that don't introduce ISO when the project is going on because it is very difficult to adhere to it. So wait till the project is over and it comes to the operation stage. So this is generally the practice, but that is totally wrong because of which we don't get documents at the right time. Now, decision making delays. This is another challenge, which is every project, the timely decisions give you a lot of advantage. Like I told you, 1 day's delay in Sasang used to cost us 2.5 crores as interest during construction. So, Mr. Anil Ambani, whenever he used to come to the site, he will only ask me only one thing as the project director of the site. What is your interest during construction? If I say 2.5 crores, he will say okay, he will know everything, he will go, he will not talk anything else. But that instilled a lot of like an injection to us. We could, of course, complete the project 2 years ahead of schedule, so we can calculate how much money we have saved in interest in the plant. So decision making has to be very, very fast. So technical and design clarification, commercial and change order approvals, management decisions, all has to be done in time. Otherwise, it will affect the progress, the resource utilization, productivity, project schedules, and everything. Then lack of real-time visibility. That is what is happening in the site. Very few people are aware of it. Even if some contractor knows about it, he will not tell his superior, the engineer will not tell to his manager and things like that. So by the time a problem becomes visible, delays have accumulated. And costs have increased and productivity has fallen, corrective action becomes far more difficult. Like we used to make a chimney, the chimney in power plant used to be around 275 meters height. While construction of that plant, there was yet another plant which was being made by Vasantham, somewhere near Courtyard, where the chimney fell down. The chimney collapsed and there was a big issue and there was a very big incident. And of course, the reasons for that, whatever has come out is come out. But basically, the reason was of the foundation, which was made little unsafe because it was filled up land. It was not a virgin land. So there was some dispute over the foundation which has been used in that structure. But now what happened? The management gets shaky at such times. So they said the project director has to go up the chimney every day and check that everything is okay. Now who the project director? I am an electrical engineer, I don't know
civil engineering. But it is a tic-tac-toe, we have to go and we have two chimneys. So each chimney, suppose 200-meter height, the way the method of going up is through a hoist. So it's a rack and pinion lift or a very crude hoist which we use, and that takes 45 minutes to go up, wherever it is. So by the time I go up there, I am already shaking. Now standing on the top of that 100-meter stuff, I have to do it. But one good thing happened that when the chimney was around 85-meter or 90-meter level, there was some porosity in the concreting, which the workers there were telling the engineer was not telling them. He was telling you, we can manage it, we'll just fill it up, we'll do something, this, that, and all he was doing. When I went there, this was told when we checked, there was a full ring, the full circumference, the concrete was porous for some reason. So we had to completely dismantle 15 meters of the concrete shell, which is around 56 meter in diameter. Each chimney was 56 meter in diameter, and the thickness is too heavy. We had to spend almost 1.5 months to dismantle this thing and rebuild it again. So the real-time visibility of any project progress is a very important thing. So this is also another challenge which will be there. Cost overruns and schedule delays, both are interrelated. If you have a schedule delay, you have a cost overrun. And generally, if you have a cost overrun, because of these cost overruns take a lot of time for approvals and remedial actions, you again land up with schedule delays. So this is another big problem. This also again depends on poor communication, design revisions, getting great the documents and things like that. Then contract disputes and payment conflicts. Like Dr. Modi was saying, who approved the work, what was the variation authorized, whether the documentation, time and disagreements and things like that. So when you have, even for a small portion of the work, around 74 contractors, you can imagine what will happen in a big project, where we used to have the massiveness of that will be understood if I say we used to do 7.5 lakh cubic meters of concrete. We had 7.5 lakh tons of material coming in, and we had some 3-4 big switchyards to be made of 132 kV, then 400 kilovolts and 765 kilovolts. So the massiveness of the job and the number of contractors being there. One interesting incident I remember now, because there was one civil contractor named JSW or JCW, something like that. He was doing the contract and he was doing the civil works and he was very much delayed. So the management took a decision that we will close his contract and give it to Gammon India. So, okay, everything was agreed, then we stopped this JSW, JCW, JMC, yeah, and going for Gammon. But Gammon fellows, I understood that what happens in a civil contract is the bulk concreting or the major jobs are under the ground. So that bulk concreting that JMC has already done. Now the remaining concreting is only hardly 20 to 25%, and it is superstructure. It is very, very slow work, and it requires a lot of scaffolding, lot of other paraphernalia. So Gammon took the job, and then he was not able to execute it properly because he found it is not of any profitable to him. So he started lagging. So that sort of disputes which happened, then again it was to be discussed with him and he was to be given some extra payment and things like that. So these are sort of things also create problems during project. Now all these problems when you put together, we find the real problem is a governance issue. It
is not a project management issue at all. Project management, we monitor only the schedules and how the contractor is working. Why he is not working or what is causing the delays is beyond the realm of project management. So, the project fail because the responsibilities are unclear, information is fragmented, decisions are delayed, documentation is scattered, and accountability is weak. So, in governance systems, what is the advantage will be? It will tell who is responsible, what was approved and when it was approved, whether obligations were fulfilled, what evidence supports each action. Now, when we see the future of industrial contracting, if you see in the ideal situation, the future will demand systems that build trust, transparency, accountability, collaboration, and institution building, not just track activities. Because activity tracking is post-mortem. So if you want to be proactive, then you have to have digital workflows, integrated communication, where communication is fast, traceable decisions, data-driven management, verified professionals so that you know where he is coming from, what is his pedigree and everything, transparent accountability and governance-centric execution. Now why we come to the launch of today's function, MIF Cortex. Why it is relevant is it's not yet another platform from whatever I have seen about it or discussed about it. It is supposed to be a governance ecosystem. MIF Cortex is not positioning itself as merely another project management or freelancing platform. It seeks to become a digital engineering governance ecosystem, connecting all critical participants like owners, consultants, regulators, engineers, contractors, and subcontractors. Now, when we see the MIF Cortex, whatever we have discussed as the challenges, it is being addressed like stakeholder coordination, documentation governance, accountability and traceability, subcontractor governance, and decision transparency. These are already getting covered in the MIF Cortex by way of many things like it is backed up by this blockchain technology where communications are well locked in, it cannot be removed or deleted or edited, and proper documentation governance and stuff like that. Now, when we come to the conclusion that if we want to execute efficiently, we have to govern effectively whatever project we are undertaking. The operation challenges we face are not isolated incidents. They are systemic issues affecting industrial projects across sectors. Every project will have these type of problems. To reduce delays, control costs, and strengthen collaboration, we must move beyond traditional project management and embrace digital governance. And I feel MIF Cortex represents an important step forward, becoming a benchmarking platform for engineering governance and project excellence. Thank you so much. Jai Hind. Thank you, Mr. M.K. Parameshwaran, for such an insightful. Anybody have doubts? You can discuss with Mr. M.K. Parameshwaran, sir. Either I am very clear or I am not totally understood. Thank you, Mr. M.K. Parameshwaran, for such an insightful and inspiring address. Your journey reminds us that great engineering is not just about constructing power plants. It is about building
impact on society. The wealth of experience and practical wisdom you share today has given us valuable lessons in leadership, governance, and operational excellence. Your remarkable career stands as an inspiration to aspiring engineers, industry professionals, and future leaders alike. On behalf of MIF Technology, we express our heartfelt gratitude for taking the time to share your knowledge and experience with us. Let's once again show our appreciation for Mr. M.K. Parameshwaran. Our distinguished speaker is a scholar, researcher, consultant, and mentor who beautifully bridges the worlds of law, finance, innovation, and intellectual property. It's my great privilege to introduce Dr. K.V. Nityananda, Assistant Professor in the area of Finance and Legal System at the Indian Institute of Management, Trichy. Dr. Nityananda has dedicated his career to helping business understand that governance goes far beyond compliance. It is about creating value, protecting innovation, and building sustainable organization. His academic excellence is reflected through his PhD from the National Law School of India University, Bangalore, one of India's premier institutions for legal education. Today, he teaches future business leaders at IIM Trichy in the fields of business laws, capital market regulations, entrepreneurship, intellectual property rights, and innovation management. His expertise extends far beyond the classroom. He has served as a consultant to globally recognized organizations such as World Bank and the Asian Development Bank, providing strategic guidance on infrastructure finance, legal frameworks, and governance. His work has also supported several major urban development authorities across India. Dr. Nityananda has represented India Academia internationally as a visiting faculty at leading business schools in France, where he has taught strategic management of intellectual property rights. He also led an international research project funded by the University of California, Irvine, USA, demonstrating his global contribution to research and innovation. Adding to his remarkable achievements, he is the author of acclaimed book Intellectual Property Rights, Protection and Management, has published numerous research papers in reputed national and international journals, serves on the boards of private companies and mental startups in areas such as intellectual property, contract management, and organizational governance. What truly distinguishes Dr. Nityananda is ability to transform complex legal concepts into practical business strategies, helping organizations innovate with confidence while ensuring legal and ethical excellence. Today, he will share his valuable insights on the topic Common Governance Beyond Sign. Good evening, ladies and gentlemen. It's a great pleasure to be here, and thank you, Dr. Lee, for inviting me, and Mother for making me part of this discussion, this inauguration session. We had a great launch of the product. I think the demonstration is going to follow. But I want to go back to what Parveen sir was mentioning. I think it was Jod Tod Jugaad and Jalebi. It reminds me of something that was taught to me when I was studying contract law at National. Professor there was telling me, see, there are certain ways in which you manage the contract disputes in India. And just like Parveen sir, I also use a framework. It's called 3C framework. The professor is saying in India there are only these 3 C's that are applied when they are managing the contract related disputes. So those 3 is, first is convince. Convince that yes, I've done this work, I have actually, this is what was agreed, this is what was documented, this is what was implemented, this is how it will be. It's different. This is how you consider, this is how you pick two things. That's C. The second one was confuse. If you are not able to convince, then try to confuse the other parties.
So that's the second C. And if you're not able to confuse, so this as in, okay, so this is how it has to be interpreted, then you go into the interpretation part, and so this is how it has to be managed, this is how it has to be defined, this is how you are kind of drawing the boundaries of this, so that's the second stage, is confused. Then if both these convince and confuse doesn't work, then he said, don't do this, because this is what happens in the real field, is what he said. The third C is corrupt, and this typically happens in a government contracts. We've seen this, at least you've read a lot about this, you've seen this in a couple of projects that you are closely associated with, where there's a lot of practices, unethical practices which goes on, and the moment this starts happening, that's where the contract management actually fails. So this is where this is part that I wanted to introduce, and then I want to see how contract management has changed itself in recent times. And I'll tell you why I'm talking about this. Parmesan sir came up with a lot of practical industry-related experience. I was working with an urban infrastructure consulting company for about 6 years, and based on that experience, I specialized in contract management. I was also looking at infrastructure finance when I was there. And then when I joined MIF Trichy about 15 years back, it's been 15 years, I came to Trichy. So I've been doing a lot of training for big corporate houses on contract administration. It's called successful contract administration. That's the part that I teach. And I've been interacting with companies like Shapoorji's, your L&T's, and your, I think we even have NLC and NTPC, all these big companies, they used to send people to us for as part of the leadership development program. But what I've seen, I'll share about 4 or 5 thoughts, 4 or 5 inputs, and it's very crucial, because what are those problems, how that is going to be solved by you'll understand. I think that's there. You'll understand it with the demonstration. I'm not going to repeat that, but I'll just tell you what are the challenges that companies have been telling us about contract. First is scope. One example I can share from MIF Trichy. When the contract was started, you see, I hope you've heard of this institution called as the Institute of Management at Tiruchirappalli. Just across, just outside the Arthur University, about 25 kilometers from this place. Set up in 2011, so over 15 years old in campus. Now, that campus was, they gave us about 200 acres, and then they took back about 22 acres, and then we negotiated, and finally we have about 174 acres. On that land, we said, okay, this is what we want to construct. What happened was, the initial budget that was designed, the initial scope that was designed, and the initial budget that was designed was about 330 crores. 330 crores, it's a huge amount. But by the time we completed the project, we touched anywhere between 500 to about 600 crores. And I'm not joking. That's about roughly a 1/3 or 2/3 budget increase. Why did that happen? Because of other problems I'm going to talk about. One is the change management. They kept adding some features. They kept adding, oh, this building we are just having 5 hospitals, so we need 7 hospitals. Oh, this hospital has only these many rooms, so we need few more. So this change management is leading to a budget overflow of almost 200 crores, roughly 200 crores. So that was a huge amount of money. The government said, we are not going to give you action. If you want to raise money, go ask your banks. They will give you. And they said, banks, if you go and talk to them, they say, we lend you this money at about 18% interest. Bank rate is about 12%. This is going to lend it to you because it's a large amount of money, you will lend it at 80%. So then the government of India has had something called as FR, Higher Education Financing Fund. So then you get to go there for 6%. I think that's it. All these are issues that happen fundamentally because we did not define what was expected of the scope. Define the scope, execute the scope, and then document the scope, budget that scope, and then start the execution. Without that, you don't start the contract. And how does one look after this? How does one implement this? Documentation. You prepare a document, then you don't know. One documentation you prepare,
both of your sides, this becomes a proof of the documentation that has been agreed between the parties. So this is the first problem, which is scope management. And the next one is obligation management. What is under my scope, what is under their scope? And this typically gets complicated when subcontractors being appointed. I am the contractor, I am the client. I give certain scope and I transfer it to the project manager, and this project manager is supposed to be appointed as a contractor. Now, what is the scope of project manager, what is the scope of contractor, what is the scope of subcontractor? That clarity, if it's not there, it's going to become a mess. It's going to become such a big mess that everybody has to resort to a dispute resolution body, dispute settlement board, all those things they have to keep going. And that is also how you solve the problem. Again, documentation and getting this documentation verified through specialists, verified through experts, verified through somebody who has hands-on practical experience. That's how you manage this obligation. And then once it's vetted, document that expertise, expert opinion, and put it in the system, put it in the records. So that nobody can question it, nobody can challenge it, and nobody can doubt the obligations of the parties. And then the third one is change. I just mentioned about change. Scope change, term change, duration change, and then also the quantum of money change. The variations in the finances, variation in the cost escalation, time escalation, all those are changed. If that is not documented well, to be documented, before that it has to be documented in the prime contract or main contract. What happens in case there's a price increase? What happens in case of a time extension? So all those things have to be documented in the main contract and then create records that will serve as proofs when you get a dispute. So these are all the important things. And the documentation management has to be, again, as mentioned, certified, and it has to be beyond doubt. As long as that is there, this entire problem of change management and other things will be very clear. And then the next one is communication governance. What happens in communication? Whenever they're making a change, like a scope change, extension of time, extension of money, or extra payment money, or even variations. All these are communicated orally. The moment there is oral communication, the project is bound to fail. What we always advise is make sure any changes that you're making is documented. Documented, both the parties sign, and then you store it in a specific place so that they are all safe and they are all protected. So that in case of a dispute, this becomes a very, very handy tool. And the last one is payment documents. Who pays when, at what time, and how much, and why, for what. All these are the challenges that comes up in contract management. Very, very commonly found, commonly encountered problems in contract administration. Why did I highlight this? Because what we have done, in fact, just to disclose today, I've been working as a consultant with MIF Technologies for some time. I've been drafting their end user estimate. They will show you what that end user estimate is. So understand how this ecosystem is being done, how the platform is being done. When this platform is being done, what I saw was all the important challenges that are there in contract administration, they've already been addressed. They've already been implemented, integrated, and also being communicated, being taken permission of, and also proof stored in a secure place that acts as proof of dispute. So these are the things that have been done. So I hope what we drafted in the end is actually integrated into the platform. If that is implemented and it is documented and it is executed, I think that would be a great avenue, great service for the contract management community. And then I bring my speech to closure because I don't want to be between you and the data. I know that we're already very late. I hope we close this quickly so that we can give our dinner. And again, once again, congratulate Dr. Munir and Dr. Mother for bringing out this, for conceptualizing this first, in the very first place, and also for bringing out this platform
platform and implement it successfully. All the best and thank you very much. If you have any questions, we encourage you to interact with Mr. Nityananda. Thank you, Dr. K.V. Nityananda, for your insightful and thought-provoking session. Let's once again express our appreciation to Dr. K.V. Nityananda. Our next speaker is an eminent legal academic, researcher, and practitioner whose career reflects a remarkable blend of academic excellence, legal expertise, and public service. It's my great privilege to introduce Mr. S. Mohammed Azhar, Assistant Professor of Law at the Tamil Nadu National Law University, Tiruchirappalli. Today we are honored to have with us legal expert whose work continues to strengthen legal education, competition law, corporate governance, and public policy. He will now address us on the topic Engineering Contracts through Digital Evidence and Financial Documentation. Please join me in extending a warm welcome and enthusiastic welcome to Mr. S. Mohammed Azhar. Madam, can you share that slide? A very good evening to one and all gathered here. At the outset, I am honored to be invited to this particular event. I have to thank Dr. Munir Ibn Fawaz first of all for giving me this opportunity to share my views on this digital engineering ecosystem topic. I also express my thanks to other fellow panelist members today, Mr. M.K. Parmeshwaran sir, Professor Dr. Nityananda sir, Professor Duraisalam sir, and Mr. H. Ilayaraja, who will also be very soon sharing their expert views. So I have prepared a very small PowerPoint. I hope I am not going to take much of your time. My idea here today is to briefly talk about how digital engineering ecosystem has evolved over a course of time. And with respect to legal aspects, I will try as much as possible not to use many legal words, because today the audience is a general audience. We have experts from the industry, there are academicians who are from the engineering background, and there are students. But I will try to just give an overview of what exactly we can expect from this particular platform. So this is the sort of a roadmap I am going to do with this presentation. At first I will try to introduce to this audience, we are currently living in the world of what we call it as physical markets, because it's not just a digital market anymore, it's kind of physical plus digital. We are living in a kind of a physical economy, and this particular engineering ecosystem, the MIF Cortex, exactly fits into this sort of an ecosystem. Then I will try to briefly discuss about how engineering markets has evolved over the course of time, especially civil engineering, the consultancy business. Then, with respect to these side of business, today we have multi-sided stakeholders. Once upon a time, it was just a case of vendor vending, a buyer or a seller, like I purchase a service, so someone sells the service. But today, with the evolution of the digital platforms, what we see is there are multi-sided stakeholders. There is a client, there is an engineer, there is a consultant, there is a subcontractor, then there is a designer, there is an architect, and the number of people into this ecosystem just quickly goes, and that probably complicates the system also. So I will briefly discuss about multi-sided stakeholders and how disputes or why disputes arise in these kind of markets. Generally, in any kind of contract, there is a scope for dispute.
But when there are multi-sided stakeholders to this level, how disputes generally arise, then what exactly digital evidences are going to do in this regard? Because I particularly worked on this platform with respect to digital evidence as well as RPC, what we used to call it as the reciprocal promissory contract. So I'll just try to briefly explain what those concepts are. So if we look into the markets, generally markets can be classified into three types. Once upon a time it was all traditional market, face-to-face market. Then there is digital commerce, but today we are looking into the third model. So when we say a traditional market, we call it as a kind of a brick and mortar market. Once upon a time you can say engineering or civil engineering was probably into this kind of a scenario only. If I want to build a home, if I want to build a project, whether it is like 50 lakh rupee or whether it is 500 crore rupee, I have to go to a particular engineer, various subcontractors, face to face, I have to talk to them, brick and mortar, physical marketplace. That's how majority of the markets once existed. But slowly what has happened is that from the physical market scenario, we are now into digital markets. So whether it is a good or whether it is a service, these days everything is available online, especially post COVID-19, you can say this market has accelerated like anything. Almost everything is happening in a digital world, including education these days. But now what we have seen is that we are moving into a third level of market, which is the hybrid model or a phygital market, where there is a mixture of both the brick and mortar market on one side as well as the digital aspect on the other side. For example, what happens here is that if a business sells its goods and services both in online as well as physical, we call it as click and mortar. Now, for example, if you take this particular platform also, well, majority of the things happens in the online space itself through their dedicated apps and easy or their dedicated websites. At the end of the day, civil engineering is something which still takes place in a physical world. So majority of the contracting aspect, the documentation aspect, storage and collection of evidence, while it happens in the online world, the actual work takes place in the physical, where engineers or consultants or other people have to go to the scene and we have to involve in it. So currently, the platform, in my opinion, is mostly working in this kind of a market, where there is a mixture of both the online versus the offline space. But the online space is trying to help out the offline space, because in the offline space there can be many kind of complications. By devising apps or websites of this sort, which is in my opinion slightly unique. The reason why I call it slightly unique is generally for different kinds of services we already have certain kind of apps or platforms available in India. As far as my limited knowledge is concerned, if you take medical profession, the doctors, you have certain apps like Practo, which is there. It's been running for a very long time. Similarly, there have been other kinds of apps like Upskill or Upwork and all. But as far as engineering consultancy is concerned, again, to my limited knowledge, I may be wrong also. As far as India is concerned, I would say this is one of the first of its kind app, which is particularly targeting consultancy and engineering operation. So in these kind of multi-sided marketplace, facilitating structured engagement between diverse category of users. The reason why I use diverse category is within users there are different type of people. As I said, some people may be building a 50 crore work, some other people may be building even a 500 crore or even a 5,000 crore work. So there are different categories of users, different types of engineering consultants are available, as well as clients also there may be different types of clients. So when you are devising a solution to this kind of problem, you have to keep in all these stakeholders in their mind. So what happens here is that there can be all the problems may be resolved through way of online consultations, then so if you can look into this kind of market, everything can take place online, whether it is the initial days consultations or whether the drawings or whether the electronic approvals or the cashless payments. So when you are bridging the solution, you are trying to keep all these things in your mind. Next slide. So the trust deficit in engineering projects, as the earlier speakers have already very expertly and succinctly and practically pointed out,
If you take majority of the time, the dispute starts about what I have said and what you have understood. Especially in a two-party contract, this is a problem. I have said something, but the opposite party has understood something else. What we are trying to do is that here the disputes are mostly concentrating on the evidentiary aspect of it. First thing about evidence is the scope and types of evidences. When we say evidence, literally everything can be an evidence. An email can be an evidence, an OTP can be an evidence, a negotiated contract can be an evidence, a drawing can be an evidence, a plan can be an evidence. So what we are trying to do is we are trying to probably document everything. And after documentation, the most important part is from a legal perspective, admissibility. Not everything which we are collecting or documenting can be an evidence. India has a very dedicated evidence law framework which is called as the Indian Evidence Act. The older act was in the 1872. Very recently we have had a newer version of the Indian Evidence Law also. For those of the engineers who are interested, again I don't want to go into the legalese aspect, but for those of you who are interested, you can look into section number 63 of this particular new law, which deals with how digital evidences are admitted before a court of law. Because any kind of problem may arise. When any problem arises, if you want to put forth your arguments have to be supported by way of some kind of evidence. Because it's not a debate show. Like when you go before a court of law, what matters is real evidences. Do you have supporting, corroborating evidences to support your point? So these kind of platforms are trying to concentrate on this evidence burden. How various evidences are documented from time to time. Keeping paper trial may be sometimes very, very difficult. So how electronically you can store them. Then approvals, or is it about payments? Everything, these kind of apps are trying to track in the online mode. Next please. So as I already pointed out, I have given few examples of what and all can fall within from an engineering contracting consultancy perspective, digital evidences, whether it is the emails or documents or various form of digital auditing trial, because today's document is not the same as tomorrow. There can be constant upgradations, as internal sir was pointing out. Many documents, what we negotiate and what we enter may not be the same. So when you look into these kind of apps or websites, they are trying to look into those aspects as well as the various versions of the documents. Next. So when it comes to financial documentation also, it very, very matters, because most of the time the problem is about money. Like how much money was originally agreed upon, how much money was paid. And in these kind of contracts where there can be a lot of milestones, it is not like a one single time down payment, because an engineering project may take sometimes months to complete, may take sometimes years to complete also. So you are going to provide this money or this consideration in what we call it as installments. So what are the various invoices, what are the various receipts which are happening between the client on one side and the contractor on the other side. So this particular app is trying to look into those aspects, how these invoices, various receipts, how these milestone payments can be stored electronically as well as digitally. Next. Then when you look into identity or negotiation logs or evidence repository, specifications have worked on the reciprocal promissory contract aspect, where normally when we use the word promissory, reciprocal, it means it's a mutual sided contract. So if you look into the kind of contract they are trying to provide, again it is still in its very early stages. Once it is put into the actual industry, you get to know about it. So this kind of a contract, it tries to record everything. The moment a client as well as an engineer has agreed upon something, all those things are adequately recorded and they are stored in the repository. Next. Yes. So as far as this RPC starts with a mutual promise between both the parties, then I call it as a living contract. Why I call it as a living contract is, this contract is something which can be continuously updated. It's not a single time contract, because between engineers and between consultants, there may be various upgradations, various changes which can happen from time to time. So it's not once you click and sign it, it's a dead body, it's a living contract. Continuously tries to evolve. So the app also tries to continuously record the various kind of developments. Then it can also be called some kind of a financial instrument, because you are recording everything, the financial payments, various milestones,
And the question is, this may be legally enforceable also, because one of the important problems which was pointed out by Munir ibn Fawaz sir is that at the end of the day, all these things have to be legally enforceable before a court of law, otherwise it doesn't have any value at all. So the kind of ecosystem they are trying to develop is, they are trying to make it legally enforceable. But again, I have to say, we are still in its very early stages. It's a very unique kind of an idea. So once when the real problem starts, we will also get to know how exactly this works. But as far as concerned, they are trying to project a solution for it. Next. So what are the benefits to the stakeholders? Again, in corporate governance, we always say, like, if you take any kind of a project, there are multiple stakeholders. There are not just 2 or 3 parties. So if you take these stakeholders, I am particularly concentrating on 4 people here: engineers, clients, the platform, as well as the regulators, as well as the courts. So one particular benefit you can say common for everything is that it is trying to probably simplify this work. One of the reasons why we rely on these kind of digital apps and digital services is that how can you simplify some kind of work which is very cumbersome in nature, which is time consuming in nature. So this kind of app, or if you take any other professional app, as I told you, whether it's a Practo or something of that sort, it tries to kind of simplify your time. It tries to kind of simplify the terms and conditions also. So in that way, probably time can be saved, better trust can be created also, because everything is being recorded from time to time, and for each and everything there is a digital trial which is going on. Almost all the stakeholders will be having that advantage. From a regulator and a court's point of view, again, we are still in very early stages, because for this kind of an app or a platform, there may be legal issues almost from multiple sides. From a consumer angle, there may be problems. From a contracting angle, there may be issues. Then there are other kind of laws, for example, data protection laws are there, competition laws are there. So there are multiple issues. But one benefit you can say is that because everything is getting digitally recorded, probably it will ease the burden of courts also. Again, I am using courts in a very limited sense here, because the app's idea, as we have brainstormed with them, is that mostly these kind of disputes should be resolved even before it goes to courts. They are proposing arbitration as a kind of a DRM, say, that is dispute resolution mechanism. So when all these things are digitally recorded properly, then there are chances that any kind of dispute can also be mutually negotiated. Rather than going into an adversarial litigation format where it is A versus B, generally these kind of disputes can be solved as A and B sitting mutually together with some kind of panel experts and trying to resolve the problem. Next slide. So when it comes to the dispute resolution part, as you can see, the first thing will be chronology. The date of events, the date of various contracts. These sort of apps tries to record it first, how exactly it started, because everything starts with a very small idea, very small consultation. From that day, slowly documents build up. So digital chronology is maintained. Authentication. For each and everything, since you are doing it through app and it maintains your tracks, you can say the documents are authenticated. There will be something also called as the Section 63 certificate. For those of you, again, those who are interested, I don't want to go into legalese as much, but it's unavoidable, I have to mention few sections here. Section 63 of BSA, the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, or very simply we can call it as the New Evidence Law of India. It talks about a certificate. Before any kind of document is admissible for a court of law, some certificate has to be issued. So they are trying to look into those certificate aspects also. Then faster resolution. As I said, courts are generally time consuming. Any kind of dispute, whether it's a civil or a criminal kind of dispute, by proposing certain solutions in the form of a mediation or a conciliation or arbitration, they are trying to do a bit of faster resolution, and which will eventually reduce the litigation also. Next. So this is a kind of an app from a lawyer's point of view, from a legal academician point of view. I see this as a mixture of 4 areas. There is technology on one side, where the technical experts come into play, software designing, app designing. Then there are legal experts like myself, Professor Dr. Nityananda sir, and so many other people are involved. Then there are financial experts also. There are auditors who are involved who try to look into the various types of documents, and most importantly, the main persons, engineering experts. Variety of engineering experts, variety of engineering consultants are also involved.
So this app, I would say, is a mixture of all the four types of people. You are bringing people from different walks of life into it. There is an element of trust by design. The way they are trying to design the app is to ensure there is transparency on all the sides. And naturally, I hope this app will also increase the ease of doing business in India, especially as far as engineering consultancy is concerned. Next. So as I already mentioned, there is trust, there is transparency, accountability, and finally, they are trying to provide solutions in the form of digital contracting and engineering solutions. And you can go to the next slide. Yes. So if there are any kind of questions and comments, I'll be happy to answer. If there are no questions also, I'll be very happy to leave the stage to the next audience, because I know the time is already ending, dinner and other thing is also getting ready. So I don't want to put too much of time. Yes, if there are no questions, I thank each and every member of the audience for patiently listening to me. Thank you. Thank you, Mr. Mohammed Hassan, for your insightful, eloquent presentation. It is my privilege to introduce our next speaker, a visionary academic, an accomplished researcher, and an innovator who has made remarkable contributions to engineering education, advanced manufacturing, and technological research. Please join me in welcoming Dr. M. Vasantham, Professor in the Department of Production Engineering and Planning and Development at the National Institute of Technology, Courtyard. His dedication to research, innovation, and engineering excellence continues to inspire students, researchers, and industry professionals. Today, he will share his valuable insights on the topic, bridging academic knowledge and industrial practice in the digital era. Very happy to get associated with the launch of MIF Cortex, and thanks to the CEO Dr. Munir for inviting me to deliver a short talk on this forum. And this MIF Cortex, it's a brainchild of Dr. Munir, and I am very much sure that it will be a grand success. And I have met him a couple of months before, and he is such a passionate and active civil engineer, and he also used to think about beyond the civil engineering. And through my scholar, Dr. Ramesh, I got introduced with him, and in the same hotel we had a dinner together a couple of months before, and we had an opportunity to spend an hour's time. Trust me, during the talk, he has given me two projects that we have started initiating. One is the drone is flying right now, and through the drone, how to measure or follow the progress of the construction activity in a time manner. And another project is how to identify a beautiful camel through digital technology. Yeah, you heard it right. How to identify a beautiful camel, and identifying the beautiful camel through ranking several factors is too complicated if you are not having any kind of a technology. So he wanted to introduce that one. And together with me, Dr. MCA department HOD also joined today to start working on this project. So just a brief introduction how I got associated with this particular team. So, respected Dr. Munir Ibn Fawaz, founder and CEO, MIF Technologies, distinguished guests, industry leaders, academicians, researchers, students, and dear friends, good evening all of you. It is a great privilege to speak on the topic bridging academic knowledge and industrial practice in the digital era. This is not merely an academic discussion. It is one of the most important challenges and opportunities facing engineering innovation and workforce development today.
One of the biggest gaps in our ecosystem is the disconnect between academic knowledge and industrial application, between students and employers, researchers and practitioners, and innovation and commercialization. Universities create knowledge, conduct research, and develop talented graduates. Industries face real-world challenges that require skilled professionals, innovative solutions, and rapid adaptation of emerging technologies. The question before us is simple. How do we bring knowledge creators and knowledge users onto a common platform? The answer lies in stronger collaboration supported by digital technologies, and platforms such as MIF Cortex have the potential to create such a bridge by connecting universities, industries, experts, researchers, and students within a single collaborative ecosystem. The engineering profession is evolving rapidly. We are moving from Industry 4.0 to Industry 5.0, where artificial intelligence, digital twin, robotics, smart manufacturing, and sustainable technologies are reshaping the industrial landscape. Modern employers expect more than academic qualifications. They seek graduates who possess practical exposure, communication skills, critical thinking, adaptability, and ability to work in multidisciplinary teams. Therefore, universities and industries can no longer function independently. The future demands stronger and continuous partnership. Despite producing highly qualified graduates, a significant gap still exists between what students learn and what industries expect. Graduates often possess strong theoretical foundations but limited exposure to live projects, technical documentation, quality systems, and project execution practices. Likewise, academic institutions sometimes struggle to obtain meaningful industry participation in curriculum development, research projects, and internships. This gap is not the fault of either side. It is the result of systems that have evolved separately over time. The solution is continuous engagement rather than occasional interaction, and digital platforms can make this possible throughout the year. One of the most effective ways to bridge this gap is through meaningful internships. Today, internships are not optional, they are essential. They provide students with real-world experience that classrooms alone cannot offer. Students learn how projects are planned, executed, monitored, and delivered. They understand organizational culture, teamwork, safety practices, and professional communication. For industries, internships help identify and nurture future talent while reducing recruitment risks. Platforms like MIF Cortex can facilitate structured internship opportunities by connecting students directly with companies, consultants, and project teams, creating benefits for all stakeholders. Another important area of collaboration is technical review and expert consultation. Universities possess enormous intellectual capital in the form of professors, researchers, and domain experts. Their knowledge can support design validation, technical audits, process improvements, and independent assessments. At the same time, industries frequently encounter specialized problems that require external expertise. Retired professionals, consultants, and academic specialists hold decades of valuable experience and should not remain isolated. Digital knowledge networks can preserve and transfer this wisdom to future generation, and MIF Cortex can potentially create such networks, enabling industries to access verified experts and fostering mentorship, collaboration, and informed decision making. Many industrial challenges are also opportunities for research and innovation. The most impactful research is often inspired by real-world problems. Universities bring research capabilities and laboratories, while industries provide practical challenge and implementation opportunities. When these strengths are combined, remarkable innovation emerges. Emerging areas such as artificial intelligence, sustainable engineering, smart infrastructure, additive manufacturing,
and advanced materials require collaborative research efforts. Digital platforms can accelerate these partnerships and help transform research outcomes into practical solutions and commercial applications. Research should not remain confined to laboratories and journals alone. It must address the needs of society and industry. The digital era has also taught us another important lesson: learning never ends. Graduation is not the end of education, it is the beginning of lifelong learning. Technology evolves continuously, and professionals must keep updating their knowledge through workshops, seminars, certifications, and expert interactions. Students, faculty members, and industry professionals all benefit from this continuous exchange of ideas and experience. Platforms such as MIF Cortex can support lifelong learning by creating opportunities for technical discussions, webinars, certification programs, and professional networking without geographical limitations. The future belongs to connected ecosystem rather than isolated organizations. Students bring creativity and energy, researchers contribute innovation, industry professionals offer practical experience, consultants provide specialized knowledge, technology providers introduce new solutions. When these groups work together, the result is not merely knowledge sharing, it is knowledge co-creation. Traditionally, academia industry collaboration has been limited to internships, industrial visits, and vocational seminars, while valuable these approaches are often fragmented. Today, digital technologies enable more integrated and continuous collaboration. MIF Cortex represents an exciting step in this direction. Beyond being a digital engineering governance platform, it can evolve into an ecosystem where students gain internships, professors contribute expert reviews, researchers engage in applied R&D, industries access specialized expertise, and professionals participate in lifelong learning. Imagine a future where a student secures a meaningful internship, a professor reviews a critical engineering design, a company collaborates with a university on research, and professionals across the country participate in technical seminar, all within one connected digital platform, that is MIF Cortex. That is a collaborative future where we should strive to build. As I conclude, let me leave you with a few important thoughts. First, academia and industry must collaborate continuously rather than occasionally. Second, students need greater practical exposure to become industry-ready professionals. Third, research should focus on solving real industrial challenges. Fourth, continuous learning is essential in the rapidly evolving digital world. And finally, digital ecosystems such as MIF Cortex can become powerful bridges connecting universities, industries, experts, researchers, and students into one unified engineering community. The future of engineering will not be built in isolation. It will be built through collaboration, connectivity, collective intelligence. Let us work together to create that future. Thank you very much for the opportunity. If you have any question, we encourage you to interact with Mr. Glazer. Please join me in welcoming Mr. H. Ilayaraja, a civil engineering consultant with over 12 years of extensive industry experience in structural engineering, construction management, and engineering consultancy. Today we have the privilege of learning from an engineering professional whose practical experience has helped shape successful construction projects and strengthen engineering practices. He will now address us on the topic why construction projects face governance challenges.
Very good evening, Honorable Chair. It's my privilege to thank our beloved founder and our team management for giving this opportunity to stand before you. And I'm really surprised. Within this short duration of period, this is a beautiful and much needed platform is created. I congratulate the warriors behind this scene. And actually, I'm surprised for your hard work and teamwork. ஆக்சுவலாக நான் ப்ரொஃபஸராக இருந்திருக்கேன் காலேஜில். அந்த டைமில் இந்த மாதிரி ஈவெண்ட் நடக்கும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா காலைல 9 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போது இந்த 12:30 மணிக்கு யாராவது பேச வருவாங்க இல்லையா, அவங்க தான் அந்த டீம் அங்கே இருக்கிற அந்த ஈவெண்ட்டோட மிகப்பெரிய வில்லனாக இருப்பாங்க. எப்படா 12:30 மணிலேருந்து 1 மணிக்கெலாம் லஞ்ச் பிரேக் முடிய போகுது, 12:30 மணிக்கு வந்திருக்காங்க, 1 மணிக்கு முடிச்சிருவானா, லஞ்ச் பிரேக் கொடுப்பாங்களா அப்படின்ற பெரிய இல்லைனா தெரிவாங்க. எனக்கு இந்த ஈவெண்ட்டில் நான் உங்களுக்கு இல்லைனா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா டைம் ஆகிடுச்சு. நான் இங்கே வந்து கோர்டெக்ஸ் பற்றின நாலேஜ் ஷேர் பண்ண போகிறதில்ல. ஏன்னா எனக்கு அந்தளவுக்கு அதில் கோர்டெக்ஸ் நாலேஜில் இன்னும் அவுட்லைன் மட்டும் தான் தெரியும், நான் தெரிஞ்சிருக்கேன். பட் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன். என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால், ஏன் கோர்டெக்ஸ் நம்மளுக்கு தேவை, கோர்டெக்ஸ் எதனால நம்மளுக்கு தேவைன்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணனா, ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளே போய் தெரிஞ்சுப்போம். ஓகே, என்ன டாபிக்னா ஜெனரலாக ஃபெயில், ப்ராஜெக்ட் ஏன் ஃபெயில் ஆகுது, முதல்ல என்ன ஃபெயிலியர்ஸ்னா என்ன? ஆக்சுவலாக ஃபெயிலியர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சிங்கிள் வேர்டை போயிட்டு நீங்கள் ஒருத்தருக்கையும் கேட்டீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டான ஆன்சர் கிடைக்கும். இப்போது நீங்கள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் போயிட்டு ஃபெயில் என்னப்பா அப்படின்னா 50 மார்க் எடுக்க முடியல சார், 50 மார்க் எடுத்துன்னா பாஸ் ஆகிருப்பேன், 49 போட்டே ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க சார். நடந்துருக்கு, நான் ப்ரொஃபஸராக இருக்கும்போது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. சில பேர் 49 மார்க் வாங்கி ஃபெயில் ஆகிருக்காங்க. அவங்கள்ட்ட போய் கேட்டிங்கன்னா அந்த 1 மார்க் தான் ஃபெயிலியர் அப்படிப்பாங்க. இதே நீங்கள் 90s கிட்ஸில் போயிட்டு என்னப்பா ஃபெயில்னா அவங்க 3 ஹவர்ஸ்க்கான ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க, வாட் இஸ் ஃபெயிலியர். ஸோ ஃபெயிலியர்ஸ்னால் என்னது? இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல ஒரு டார்கெட் நம்ம ஒரு பிளான் பண்ணுறோம், ஒரு கோல் பிளான் பண்ணும்போது அந்த டார்கெட்டை நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியல அப்படின்னா அதான் ஃபெயிலியர். ஓகேவா? இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன டார்கெட்டாக இருக்க முடியும்? இப்போ நம்ம இங்கே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்டை பற்றி பேச போகிறோம். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன டார்கெட்டாக இருக்க முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிளைண்ட்டுக்கு அவனோட பில்டிங், அவன் இந்த டைமில் எனக்கு இந்த பில்டிங் வேணும், இந்த காஸ்ட்டில் எனக்கு இந்த பில்டிங் வேணும், அதுதான் நம்ம டார்கெட். கான்ட்ராக்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்திருக்கேன், எனக்கு இந்த ப்ராஃபிட்டில் எனக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிச்சு கொடுக்கணும். மோஸ்ட்லி இதுதான் டார்கெட்டாக இருக்கும். இந்த டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ண முடியும்னா அது ஃபெயிலியர்ஸ். ஓகேவா? இப்போது நம்மளாம் வந்து இப்போது இவ்வளோ பெரிய பில்டிங் இருக்கும். பட் அந்த காலத்தில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா குகையில் வாழ்ந்தோம். குகையில் வாழ்ந்ததுலேருந்து சின்ன சின்ன குடிசை, அதுக்கப்புறம் அரண்மனை, அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன அப்கிரேடேஷன் வந்து இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கைகிராஃபர்ஸ், என்னென்னமோ ஒரு அட்வான்டேஜஸ், என்னென்னமோ ஒரு டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட் நம்ம இருக்கோம். பாருங்க, அந்த காலத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லெவலில் இருக்கிற சேலஞ்ச் இருக்கோ அதே லெவல் சேலஞ்சோட சில கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் நடந்திருக்கு. லைக் பிரமிடு இப்பயுமே ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு, எப்படி கட்டினாங்க, என்ன ஏதுன்றது. பட் அந்த டைமில் வந்து இப்போ நம்மளுக்கு இருக்கிற சொபஸ்டிஷன் எக்யூப்மெண்ட்டோ சாஃப்ட்வேர்ஸோ எதுவுமே கிடையாது. இப்போ நம்மளாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய வெயிட்டாக இருந்தாலும் எவ்வளோ ஹைட் வேணும் கொண்டு வச்சுக்கலாம். பட் அந்த காலத்தில் அப்படி கிடையாது. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பில்டிங் டிசைன் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் எனக்கு இதான் பில்டிங், என்னோட டிசைன் போடுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஆஃப் அன் ஹவரில் கொடுத்துரும். நம்ம எந்த விதமான நம்ம மூளையை போட்டு யோசிக்க அவசியம் எப்படி. இன்னும் சொல்லப்போனால் இப்போ ஏஐ டெக்னாலஜி வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த சாஃப்ட்வேரில் என்ன ப்ராம்ப்ட் கொடுக்கணுன்றது தெரிஞ்சால் மட்டும் போதும், நீங்கள் இன்புட் கொடுக்குறதுக்கு எந்த விதமான கஷ்டமும் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ அந்தளவுக்கு நம்ம அட்வான்ஸாக வந்திருக்கோம். பட் அந்தளவுக்கு அட்வான்ஸாக வந்ததுக்கு அப்புறமும் இப்பயும் நம்மகிட்ட ஒரு கொஸ்டின் திருப்பி கேட்டுட்டே இருக்காங்க. ஈவன் நம்மளோட ராஜராஜ சோழன் ஒரு 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்மளோட பிரகதீஸ்வரர் டெம்பிள் கட்டினாங்க இல்லையா, அந்த
ராஜராஜ சோழனும் இதே கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாரு. இப்போ நடந்துக்கிற ப்ராஜெக்ட்லையும் இதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் நடந்துகிட்டே இருக்கும். என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா, ஏன் ப்ராஜெக்ட் ஃபெயில் ஆகுது? அப்போ எந்த விதமான எக்யூப்மெண்ட் இல்லாமல், எந்த விதமான ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்தப்பையும் இதே கொஸ்டின் தான், ஏன் ப்ராஜெக்ட் ஃபெயில் ஆகுது? பட் இப்போ நம்மகிட்ட இந்த விதம் இவ்வளோ டெக்னாலஜி இருக்குது, இவ்வளோ சொஃபஸ்டிகேட்டட் எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது. அப்படி இருந்தும் இப்பயும் நம்ம அதே கொஸ்டின் கேட்டுட்டு இருக்கோம், ஏன் ப்ராஜெக்ட் ஃபெயில் ஆகுது? ப்ராஜெக்ட் ஃபெயில் என்ன சார்? இப்போது ஒரு பில்டிங் இருக்குது, அந்த பில்டிங்கை ஒரு வெல் குவாலிஃபைடு இன்ஜினியர்ஸை வச்சு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். அது அப் டு மார்க். நம்ம ஐஎஸ்ஐ ஸ்டாண்ட் என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட் தேவையோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட் படி அந்த பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இப்போ அந்த கிளைண்ட்டை போய்ட்டு அவங்க ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ் கேட்டால், இந்த கான்ட்ராக்டர் போய்ட்டு அந்த ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ் கேட்டால் எஸ் அப்படின்ற ஆன்சர் வரணும். பட் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா, இல்லை என் ப்ராஜெக்ட் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு. பட் இன்ஜினியரிங்கில் எல்லா ஹை ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூவை வச்சு நம்ம ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணாலும் அந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபெயில் அப்படின்னு யார் சொல்கிறா? மேபி ஓனர் அண்ட் கான்ட்ராக்டர். அப்போ இன்ஜினியரிங் ஃபெயில் அப்படின்னு அந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபெயில் அப்படிங்கிறது இன்ஜினியரிங் ஃபெயிலியர்ஸ் கிடையாது. மேபி இன்ஜினியரிங் ஃபெயிலியர்ஸ் ஆனாலும் ப்ராஜெக்ட் ஃபெயிலியர் தான். பட் இன்ஜினியரிங் ஃபெயிலியர்ஸ் மட்டும் ப்ராஜெக்ட் ஃபெயிலியர்ஸ் கிடையாது. ப்ராஜெக்ட் ஃபெயிலியர்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்பார்ட் ஃப்ரம் இன்ஜினியரிங் ஃபெயிலியர்ஸ். இன்ஜினியரிங் ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு விசிபிளாக தெரியும். பட் இன்ஜினியரிங் ஃபெயிலியர்ஸ் இல்லாத சில ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு விசிபிளாக தெரியாது. அதோட அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இன்ஜினியரிங் ஃபெயிலியர்ஸ்னால இருக்கிற அட்வர்ஸ் எஃபெக்டை விட இந்த கவர்னன்ஸ் ஃபெயிலியர்ஸ்னால வருது இல்லையா, அதோட எஃபெக்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். பட் ஏன்னா இன்ஜினியரிங் ஃபெயிலியர்ஸ் நம்மளுக்கு விசிபிளாக தெரியும், அந்த கவர்னன்ஸ் ஃபெயிலியர்ஸ் நம்மளுக்கு விசிபிளாக தெரியாது. ஸோ மேஜராக என்ன ஃபெயிலியர்ஸ் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பட்ஜெட் ஓவர் டன், டிலே, ஸ்ட்ரக்சர் ஃபெயிலியர், குவாலிட்டி இஷ்யூ, ரீஒர்க் அண்ட் லீகல் டிஸ்பியூட். நான் சொன்னேன் இல்லையா, இப்போது நான் ஒரு பில்டிங் கட்டணும், என்கிட்ட 1 crore இருக்குது. 1 crore எனக்கு 6 மாதத்துக்கு பில்டிங் கட்டி முடிச்சிரு அப்படின்னா, அது சப்போஸ் 6 மாதத்துக்குள்ள 1 crore பட்ஜெட்டில் எனக்கு அந்த பில்டிங் முடிஞ்சிச்சுன்னா என் ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ். பட் என்னால் நடக்கல, 1 crore 1.5 crore நடக்குது, இல்லை எனக்கு 1 year டைம் எடுக்குதுன்னா, ஈவன் அந்த பில்டிங் வந்து நான் என்ன எதிர்பார்க்கணும் அந்த விதமான ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டெபிலிட்டியோட கட்டினாலும் பட் என்னோட ப்ராஜெக்ட் ஃபெயிலியர்ஸ். Similarly, visible failures, the cracks, leak, weak concrete, wrong dimensions, இதெல்லாம் engineering failures. இதெல்லாம் நமக்கு விசிபிளாக தெரியும். பட் invisible failures என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, delayed approvals, unclear responsibility, missing records and communications gap. இதெல்லாம் வந்து governance failures. இது நமக்கு விசிபிளாக தெரியாது. பட் இதோட இல் எஃபெக்ட்னஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். நம்ம இன்ஜினியரிங் ஃபெயிலியரோட இருக்கிற இல் எஃபெக்டை விட இதில் இருக்கிற இல் எஃபெக்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஆக்சுவலாக நான் ஒரு 2 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணி விரும்புகிறேன். இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்தே நம்மளுக்கு ஏன் கோடெக்ஸ் தேவை அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஆக்சுவலாக ஒரு 5 years முன்னாடி நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராஜெக்ட். அந்த ப்ராஜெக்டில் எங்கள் கம்பெனியோட இன்னொரு கம்பெனி பேரலாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு நாள் என்ன பண்ணாங்கன்னா, அந்த ப்ராஜெக்டில் சம் மிஷினரிஸ் வந்து அங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். மிஷினரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த செப்பரேட் டீம் வந்துட்டாங்க. வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மிஷினரிஸ்ல ஃபவுண்டேஷனில் அந்த மிஷினை நம்மளால் உட்கார வைக்க ட்ரை பண்ணும்போது தான் தெரியுது அந்த மிஷின் அந்த ஃபவுண்டேஷனில் உட்காரல. உடனே பயங்கர டென்ஷன் ஆகிட்டாங்க. ஆக்சுவலாக மிஷின் உட்கார வைக்கிற கான்ட்ராக்டர் வேறு, அந்த ஃபவுண்டேஷன் கிரியேட் பண்ண கான்ட்ராக்டர் வேறு. மிஷினை உட்கார வைக்கும்போது அந்த மிஷின் வந்து ஃபவுண்டேஷனில் உட்காரவே இல்லை. அங்கே கிளைண்ட்டு, அங்கே இருந்த கன்சல்டன்ட், அங்கே இருக்கிற கான்ட்ராக்டர், அங்கே இருக்கிற அந்த இன்னொரு மிஷின் எரெக்ஷன் கான்ட்ராக்டர் எல்லாருமே டென்ஷன் ஆகிட்டாங்க. அவங்க யார் ரீசன் என்னாச்சு, எதனால உட்கார மாட்டேங்குது அப்படின்றத அவங்க ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கான்ட்ராக்டர் சொல்கிறாங்க, நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த ட்ராயிங் வச்சு தான் சார் நான் இந்த மிஷின் ஃபவுண்டேஷனை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணேன், எங்கள் மேலே எந்த மிஸ்டேக் இல்லை அப்படின்னு அவங்க ஸ்டாண்ட் நினைக்கிறாங்க. அங்கே இருக்கிற கன்சல்டன்ட் வந்து பார்க்குறாங்க, என்னாச்சு ஏன் மிஷின் உட்காரல, என்ன பிரச்சனை அப்படின்றப்ப அந்த மிஷின் எரெக்ஷன் கான்ட்ராக்டர் பண்ணல அவங்ககிட்ட போய் கேட்கும்போது அந்த மிஷினோட லெக் டீட்டெயில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது.
இங்கே எரெக்ஷன் பண்ண டிராயிங்க்கு உள்ள லைக் டீடைல் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரிவிஷன் டிராயிங்கில் ஃபர்ஸ்ட் டிராயிங்கில் ஒரு டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க. செகண்ட் ரிவிஷன் டிராயிங்கில் அந்த லெக்கோட டீட்டெயிலை ஆர்டர் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஆர்டர் பண்ண டீட்டெயில் என்னாச்சுன்னா கன்சல்டன்ட் கைக்கு வந்துடுச்சு. கன்சல்டன்ட் கையில இருந்து அந்த டிராயிங் வந்து கான்ட்ராக்ட் கைக்கு போகணும். ஆக்சுவலாக டிராயிங் போயிருக்காங்க, ஆனால் என்ன போயிருக்குன்னா அந்த பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கொடுக்கும்போது அந்த ரிவைஸ்டு ஒன் வரும் இல்லையா, அந்த டிராயிங் பதிலாக தெரியாதனமா பழைய டிராயிங்கை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கொடுத்துட்டாரு ஒரு இன்ஜினியர். கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களும் அது சரியாக கவனிக்காம இதுதான் அப்டேட்டட் டிராயிங் கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ இதுதான் நியூ ஃபவுண்டேஷன் டிராயிங் சொல்லிட்டு அந்த ஃபவுண்டேஷனை ஆல்மோஸ்ட் எரெக்ஷன் வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டாங்க. கொண்டதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அது வந்து அப்டேட்டட் டிராயிங் கிடையாது, அப்படியே பழைய டிராயிங் தான் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க, அதை செலக்ஷன் பண்ணி போனது. பட் அதனால எவ்வளோ லாஸ் அப்படிங்கிறது 25 lakhs என்னாச்சுன்னா அந்த ஃபவுண்டேஷனில் லெக்கை நம்ம கட் பண்ணிட்டு மிஷின் உட்கார வைக்க முடியல. ஏன்னா லெக்கே புதுசாக போட வேண்டியிருக்கு. அந்த லெக்கோ வந்து ஃபவுண்டேஷனில் உட்காந்துருக்கு. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3 மிஷினுக்குள்ள ஃபவுண்டேஷனை ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் டிக் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து அந்த ஃபவுண்டேஷன் கிரியேட் பண்ணி லெக்கோ அகைன் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் திருப்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து வருது. ஆல்மோஸ்ட் 25 lakhs திருப்பி ரீஒர்க் பண்ணுறாங்க. அந்த 25 lakhs வந்து ஒரு சின்ன மிஸ்டேக், அப்டேட்டட் டிராயிங் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கன்சல்டன்ட் வந்து கான்ட்ராக்ட் கொடுக்கறதுக்கு அவர் தெரியாதமா பழைய டிராயிங் ஃபைலை கிளிக் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கொடுத்த அந்த ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்னால கிட்டத்தட்ட 25 lakhs லாஸ். அது அன்னைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் போகுது. ஏன்னா 25 lakhsங்கிறது சின்னது கிடையாது. 1000-10,000 லாஸ்னா சரி ஓகே சார் நான் அதை பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லுவோம். 25 lakhs சப்போஸ் நீங்கள் அந்த இடத்துல அந்த பிளானிங் டிராயிங் போட்ட பிளானிங் இல்லைன்னா அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு சீக்கிரம் அதை பேக் பண்ண முடியாது. எப்படியாவது அந்த பிரச்சனை எஸ்கேப் ஆகலாம் தான் பார்ப்பீங்க. அது என்ன ஒரு அவங்களுக்கு நல்ல விஷயம்னா யார்கிட்டையும் எவிடன்ஸ் கிடையாது. இந்த டிராயிங் வந்து நான் தப்பாக கொடுத்துட்டேன் அப்படின்றதுக்கு அந்த பிளானிங் இன்ஜினியர் எவிடன்ஸ் கிடையாது. நான் டிராயிங் கொடுத்தேன் சார், அங்கே வாங்கினவங்கள்ட்டையும் சார் நான் கரெக்டான டிராயிங் வாங்கலை, தப்பான டிராயிங் தான் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்றதுக்கு எந்த எவிடன்ஸுமே கிடையாது. இவங்க நான் கொடுத்துட்டேன்றாங்க, ராங் ரைட் இல்லை சார் நீங்கள் இந்த டிராயிங் தான் கொடுத்தீங்கன்ட்டு அப்டேட் டிராயிங் கிடையாது. இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, நான் கொடுத்தேன் நீங்கள் டிராயிங் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க, அவங்க கிட்ட நான் கொடுக்கவே இல்லை டிராயிங், யார்கிட்டையும் எவிடன்ஸ் இல்லை. அதனால வந்து இந்த பிரச்சனை ஒரு வாரம் யார் இந்த ஏன்னா 25 lakhs யார் ஏற்றுக்கிறது, யார் தப்பு, யார் இது அக்கௌண்டபிலிட்டி, எந்த விதமான எவிடன்ஸ் இல்லாததுனால கடைசியில் வந்து கிளைண்ட் சைடில் நாங்கள் பாதி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம், எனக்கு புதுசாக பண்ணி கொடுங்க, கிளைண்ட் சைடில் நான் பாதி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம், கன்சல்டன்ட் பாதி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம், கான்ட்ராக்ட் பாதி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நெகோசியேஷன் முறையில் தான் போணுச்சு. கடைசியில் எவிடன்ஸ் இல்லாததுனால உண்மையாகவே யார் தப்பு பண்ணா அப்படின்ற இந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி இல்லாமல் போயிடுச்சு இந்த இடத்துல. அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்னா, ஒரு வாட்டர் டேங்க் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 years முன்னாடி ஒரு வாட்டர் டேங்க் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்டில் அங்கே வந்து வாட்டர் டேங்கோட ஹைட் அப்படின்றது வேற, வாட்டர் ஹெட்ன்றது வேற. ஹைட்ன்றது ஜஸ்ட் அந்த இடத்துல வாட்டர் டேங்க் எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது அப்படின்றது. பட் வாட்டர் ஹெட் அப்படின்றது என்னன்னா, அந்த வாட்டர் டேங்க்ல இருந்து தண்ணி எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது, அந்த இடத்துல இருந்து இந்த வாட்டர் டேங்க் எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது அப்படின்றது தான் வாட்டர் ஹெட். ஆக்சுவலாக அந்த இடத்துல வந்து எனக்கு வாட்டர் டேங்கோட ஹெட் இவ்வளோ வேணும்னு சொல்லி ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்குது. அந்த கிளைண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த கான்ட்ராக்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, எஸ்கவேஷன் பண்ணும்போது 2 அடி எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அந்த அது லேண்ட் வந்து ஸ்லோப்பான லேண்ட்ன்றதுனால அவங்க ஆவரேஜ் பண்ணி எடுக்காம எது லோவஸ்ட் ஃபீல்டோ அதுல இருந்து எஸ்கவேஷன் பண்ணி கிட்டத்தட்ட 2 அடியை வந்து அதிகமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுனால அந்த இடத்துல ஃபவுண்டேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணி கொண்டு போயிட்டாங்க. இது அந்த அந்த கான்ட்ராக்டை வந்து கேட்டிருக்காங்க, சார் இந்த ஸ்லோப் லேண்ட் வந்து ஸ்லோப்பாக இருக்குது, அந்த ஹை லெவலில் எடுக்கிறதா லோ லெவலில் எடுக்கிறதான்னு கேட்டிருக்காங்க. பட் ஜென்ரலாக அந்த இடத்துல அவங்க மைண்டில் ஹெட்டெல்லாம் வராது, ஸ்டெபிலிட்டிக்காக என்ன பண்ணிட்டாங்க அங்கே இருக்கிற கன்சல்டன்ட், ஓகே மேலே எடுத்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷனோட எடுத்து குறையும், ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி ப்ராப்ளம் வரும், ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் லோயஸ்ட் பிளேஸ்லேருந்து எடுத்துக்கோங்க, ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லோயஸ்ட் இடத்துலேருந்து அவங்க எடுக்க சொன்னதுனால 2 அடி எக்ஸ்ட்ரா போயிடுச்சுயா. பட் டேங்கோட ஹைட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது, அதை மாற்ற மாட்டோம். டேங்க் சப்போஸ் 10 மீட்டர் ஹைட்னா அந்த 10 மீட்டர் ஹைட் தான் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க. பட் என்னாச்சுன்னா ஹெட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட 2 feet குறையுது. இது எப்போ கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா, அந்த பாட்டம் ஸ்லாப் வேணும் இல்லையா, நம்ம ஸ்டேஜிங் ஹைட்லாம் போட்டுட்டு வாட்டர் டேங்கோட பாட்டம் ஸ்லாப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும்போது தெரியுது. அந்த ஹெட்டை செக் பண்ணி பார்க்குறாங்க அந்த கிளைண்ட்டு. அப்போ தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா,
எனக்கு அந்த வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லோயஸ்ட் பாயிண்ட்லேருந்து எனக்கு இந்த ஹெட்டு வந்து 2 feet குறையுது அப்படின்றாங்க. 2 feet குறையினா என்ன பிரச்சனை ஆகும்? ப்ராப்பரான வாட்டர் வந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் ரீச் ஆகாது. இது அகைன் இது எங்கே டிஸ்பியூட் ஆகுதுன்னா, சார் நான் லோயஸ்ட்லேருந்து எடுக்கிறதா ஹையஸ்ட் லெவலேருந்து எடுக்கிறதா அப்படின்றதுல எந்த விதமான கிளியர் டாக்குமெண்டேஷன் அப்ரூவல் வாங்கலாம். ஜஸ்ட் ஒரு ஓரலாக போயிட்டு சார் நாங்கள் எங்கே டெப்த்தை வந்து லோயஸ்ட்லேருந்து எடுக்கணுமா ஹையஸ்ட் லெவலேருந்து எடுக்கணுமா அப்படின்றப்ப அவங்களும் ஓரலாக வந்து ஜஸ்ட் சரி ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டெபிலிட்டி தான் நாங்கள் லோயஸ்ட் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இவங்க என்ன பண்ணியிருக்கணும், எனக்கு ப்ராப்பராக அப்ரூவ் கொடுங்க, அப்ரூவ் கொடுத்தீங்கன்னா அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவேன், இல்லைன்னா பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கணும். இவங்களும் வந்து சரி இவங்களும் அதே மாதிரி தான் அந்த செக்யூரிட்டிக்காக என்ன பண்ணுறாங்க, சரி ஓகே லோயஸ்ட் எடுத்தால் சேஃபாக இருக்குன்னு எடுத்தாங்க. பட் இந்த டிஸ்பியூட் வந்து ஹெட் லெவல் சேஞ்ச் ஆனதுனால இவங்க திருப்பி எனக்கு அந்த பாட்டம் ஸ்லாப்பை உடச்சிட்டு திருப்பி எனக்கு மேலே ஏற்றி எனக்கு பாட்டம் ஸ்லாப் பண்ண கொடுங்க அப்படின்றாங்க. பட் இதில் அகைன் இங்கே என்ன பிரச்சனைனா, நீங்கள் தான் சொன்னீங்க அதனால தான் நான் அவங்க பண்ணேன் அப்படின்றது எந்த ப்ரூஃபுமே கிடையாது. அவங்ககிட்டையும் நான் உங்ககிட்ட இதை இப்படி தான் சொன்னேன், நீங்கள் தப்பாக பண்ணிட்டீங்க, எந்த ப்ரூஃபும் கிடையாது, டாக்குமெண்டேஷன் எதுவுமே கிடையாதுங்க. ஸோ இதை மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் ஒரு ப்ராப்பரான கம்யூனிகேஷன்ஸ், ஒரு ப்ராப்பரான டாக்குமெண்டேஷன்ஸ், அக்கௌண்டபிலிட்டி, யாருக்கு எதோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இப்போ ஒரு இன்ஜினியர் இருக்காங்கன்னா இன்ஜினியருக்கு என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது, அவர் இந்த ஒர்க்கை முடிக்கிறதுக்கு இந்த ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு யார்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கியிருக்காரு. இந்த மாதிரி எந்த விதமான ப்ராப்பர் சேனல் இல்லாததுனால லாஸஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும். ஒரு 25 lakhsங்கிறது குறைச்ச அமௌண்ட் கிடையாது, பட் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்னால அதே மாதிரி பாட்டம் ஸ்லாப் உடச்சிட்டு திருப்பி அகைன் மறுபடியும் 2 feet மேலே ஏற்றிட்டு மறுபடியும் பாட்டம் ஸ்லாப் பண்ணுறதுங்கிறது சாதாரண வேலை கிடையாது. அது அவங்க அப்பவே வந்து இந்த மாதிரி கிரவுண்டில் ஸ்லோப்பாக இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம வந்து ஹைட் எங்கேயும் எடுக்கணும், ஹைட் எங்கேயும் எடுத்தோம்னா அந்த ஹெட் லெவல் என்ன சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு ப்ராப்பராக அப்பவே அவங்க செக் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த டிஸ்பியூட் வந்திருக்காது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்கிற சில ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் அகெயின் கோர்டெக்ஸ். ஆல்ரெடி பேசி நம்ம எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. கம்யூனிகேஷன்ஸ், டாக்குமெண்டேஷன்ஸ், அக்கௌண்டபிலிட்டி, கான்ட்ராக்ட், குவாலிட்டி, டேலண்ட். கம்யூனிகேஷன்ஸ் ரைஸ் பண்ணல ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம், ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷன்ஸ் கிடையாது. யாருக்கு கொடுத்தாங்க அதுக்கான எவிடன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. அந்த ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா அந்த 25 lakhs அவங்களுக்கு அங்கே சேவ் ஆகிருக்கும். நெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்டேஷன்ஸ். டாக்குமெண்டேஷன்ஸ்னால் அகைன் எனக்கு நீங்கள் அப்புறம் கொடுத்ததுனால தான் அந்த 2 feet எக்ஸ்ட்ரா நான் எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணி நான் ஃபவுண்டேஷன் கிரியேட் பண்ணேன் அப்படின்னா டாக்குமெண்டேஷன் இருந்துச்சுன்னா கான்ட்ராக்ட் வந்து தப்பி செஞ்சிருப்பார். அங்கேயும் டாக்குமெண்டேஷன் ப்ராப்பராக இல்லாததுனால அகைன் அந்த கான்ட்ராக்டில் அந்த பாட்டம் ஸ்லாப்பை உடச்சிட்டு திருப்பியும் அகைன் பாட்டம் ஸ்லாப் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அக்கௌண்டபிலிட்டி இங்கேயும் அப்படிதான். அக்கௌண்டபிலிட்டினா நான் இந்த தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நம்ம ஒத்துக்கிறது யாரும் அவ்வளோ சீக்கிரம் நான் ஒரு பெரிய சின்ன தப்பு ஓகே சார் நான் தான் சார் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கலாம். ஒரு 25 lakhs வரைக்கும் லாஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு பிரச்சனையை வந்து மாட்டிட்டோம் அப்படின்னா எப்படியாவது இதே தப்பிச்சுன்னு தான் நான் பார்ப்போம். சரி சார் நான் ஏற்றுக்கிறேன், நான் 25 lakhs வெயிட் பண்ணுறேன், யாரும் வர மாட்டாங்க. அப்போது இதை நம்ம போய் கேட்கக்கூடாது, யாருப்பா காரணம் அப்படின்னு கேள்வியே கேட்கக்கூடாது. பாயிண்ட் அவுட் பண்ணணும், யூ ஆர் த ரெஸ்பான்சிபிள், நீ தான் இந்த பிரச்சனைக்கு ரெஸ்பான்சிபிள், நீ தான் இதை ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ப்ராப்பராக ஒரு எவிடன்ஸ் வேணும். நீ பண்ணியா, நீங்கள் காரணமா, உங்களால் தான் அது எந்த கொஷினும் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வரக்கூடாது. இப்போ அந்த பிரச்சனையில் வந்து யாருன்னு தெரியல, யார் ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்துக்கிறது. ட்ராயிங் தப்பாக சென்ட் பண்ணுறதுக்கு ப்ராப்பராக எவிடன்ஸ் இருக்கு, அவங்க எடுத்துக்க போகிறதில்லை. ஒருவேளை ட்ராயிங் உண்மையாக ப்ராப்பராக சென்ட் பண்ணிட்டு இவங்க மிஸ் பண்ணிவிட்டு பழைய ட்ராயிங் தெரியாத எடுத்து இவங்க அந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டாங்களா தெரியாது, இவங்களும் அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி எடுத்துக்க போகிறதில்லை. ஸோ ஒரு இடத்துல ப்ராப்பரான அக்கௌண்டபிலிட்டிக்கான ஒரு சொல்யூஷன் இருந்துச்சுன்னா மோஸ்ட்லி இந்த பிரச்சனை. இப்போது ஒரு இடத்துல இந்த தப்பு நடந்துச்சுன்னா நான் தான் பனிஷ் பண்ணப்படும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா தப்பு பண்ண மாட்டோம். இப்போ ஒரு தப்பு நடக்கும் போது நான் தப்பிச்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக அந்த இடத்துல தப்பு நடக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கு. தென் கான்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் சும்மா சைன் பண்ணிவிட்டு எனக்கு இந்த வீடு கட்டி கொடுங்க, இல்லை எனக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணி கொடுங்க, ஜஸ்ட் ஒரு சைன் பண்ணிவிட்டு போகிறது கான்ட்ராக்ட் கிடையாது. அந்த கான்ட்ராக்டில் டாப் டு பாட்டம் நீங்கள் என்கிட்ட ப்ராஜெக்ட் வாங்குற வரைக்கும், என்கிட்ட ப்ராஜெக்டை நீங்கள் திருப்பி ஹேண்டில் பண்ணுற வரைக்கும் என்னென்ன எனக்கு வேணும், நீங்கள் என்னென்ன கொடுக்கணும், அந்த ப்ராஜெக்ட் என்னென்ன நீங்கள் கொடுக்குறது நான் என்னென்ன உங்களுக்கு தரணும்,
எல்லாமே அந்த கான்ட்ராக்டில் இருக்கணும். தென் அந்த கான்ட்ராக்டை சார் சொன்னால் லைவ்லேயே இருக்கணும். இப்போது திடீர்னு எனக்கு ஏதாவது இடையில ஒரு அப்டேஷன் வேணும், இல்லை எனக்கு இந்த ஃபீச்சர்ஸ் வேண்டாம், இப்போ நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணுங்க அப்படின்றதுக்கு அதை வந்து அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி வேணும். தென் குவாலிட்டி கண்டிப்பாக இப்போ குவாலிட்டிங்கிறது நிறைய ப்ராஜெக்டில் குவாலிட்டியை கன்சிடர் பண்ணுறதில்லை. எப்படின்னா க்யூரிங் யாருமே க்யூரிங் பண்ணுறது, ஒரு நாள் 2 நாள் க்யூரிங் பண்ணுவாங்க. பட் க்யூரிங் பண்ணால் அப்படின்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வரும் அப்படின்றது யாருக்குமே இப்போ தெரியுது. ஈவன் நம்ம வந்து பிஇலாம் முடிச்சுட்டு போயிருந்தாலும் க்யூரிங்கை நம்ம ப்ராப்பராக கன்சிடர் பண்ணுறதில்ல. க்யூரிங் தானே பார்த்துக்கலாம், அதான் 2 நாள் க்யூரிங் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் என்ன பத்தாதா, அதான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி தண்ணி பிடிக்கணும்ல பத்தாதா. பட் அந்த க்யூரிங் பண்ணாததுனால எவ்வளோ பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியணும், அது அக்கௌண்டபிள் ஆகணும். ஸோ அப்போ ஒரு இடத்துல குவாலிட்டியை மானிட்டர் பண்ணணும். குவாலிட்டி மானிட்டர் பண்ணலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ப்ராஜெக்டில் சக்ஸஸ் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி. டேலண்ட் அப்படின்றது நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நல்ல டேலண்டான பர்சன் இருப்போம். ஏன் இவ்வளோ டேலண்டாக இருக்கீங்க, உங்களுக்கு எதுவும் ஒர்க்கு கிடைக்கலையா, இல்லை வேறு எதுவும் ஆப்ஷன் கிடைக்கல அப்படின்னு நம்ம சில இடத்துல கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அப்போ டேலண்ட் பர்சன் இருக்காங்க, ஏதோ ஒரு இடத்துல அவங்களுக்கான ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ அந்த லிங்க் பண்ணணும் ஆப்ஷன். இப்போது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபாரினில் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பட் இவனுக்கு ரொம்ப டேலண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. பட் அந்த ஃபாரின் போகிறதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபினான்ஷியலாக ஏதோ ஒரு சம்திங் அவனுக்கு அங்கே இருக்காது. பட் அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணணும். நம்ம அந்த டேலண்ட்டும் அந்த டேலண்ட்டுக்கு தேவையான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம லிங்க் பண்ணி கொடுக்கணும். அண்ட் டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் அப்படியெல்லாம் பார்த்துருப்போம், ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன். அக்கௌண்டபிலிட்டி, கவர்னன்ஸ், ஸோ இந்த பிரச்சனைக்கு என்ன சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னா டிரான்ஸ்பரன்சி, அக்கௌண்டபிலிட்டி, வேலிடேஷன்ஸ் அண்ட் டிஜிட்டல் டாக்குமெண்டேஷன்ஸ். டிரான்ஸ்பரன்சி இப்போ அந்த அந்த பிரச்சனையில் அந்த கிளைண்ட் சைடுக்கு எங்கே டாக்குமெண்ட் யார்கிட்ட போயிருக்கு, எப்போ போயிருக்கு அப்படின்னு டிரான்ஸ்பரண்டாக மட்டும் எவிடன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா யாருமே கேட்க தேவையில்லை. டேரெக்டாக யார் ரெஸ்பான்சிபிளாக அவங்களுக்கு பண்ணிக்கணும், அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட்டோ இல்லை அவங்களுக்கான ஃபைன் எதை கொடுத்துருக்கலாம். இப்போ எந்த இடத்துலையுமே யார்கிட்ட டாயிங் இப்போ ஒரு டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பாட்டம் லெவலில் அவங்க வந்து சேர்றதில்லை. அப்போது எந்த இடத்துல அது நிற்கிது, எங்கே அது வந்து ஸ்டக்காக நிற்கிதுன்ற டிரான்ஸ்பரண்ட் வேணும். இந்த டிரான்ஸ்பரன்ஸ் இருந்தால் தான் அந்த ஃப்ளோ கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் டிரான்ஸ்பரன்ஸ் இல்லைனா மேபி கண்டிப்பாக அந்த ஃப்ளோ ஸ்டக்காக தான் நிற்கும். அது பாட்டம் லெவலில் என்ன நினச்சிப்பாங்க, எனக்கு இன்னும் எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரலன்னு நினச்சிப்பாங்க. டாப் லெவலில் என்ன நினச்சிப்பாங்க, ஆல்ரெடி நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டேன், இது எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும். பட் இன்பிட்வீனில் எங்கேயோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நிற்கிறதுனால அந்த ஒர்க் ஃப்ளோ நடக்காது. அந்த ஒர்க் ஃப்ளோ நடக்காது வந்து இப்போது அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாங்க இல்லையா, அந்த அவங்களுக்கு தெரியும் நான் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ எங்கே நிற்குது, எந்த ஸ்டேஜில் நிற்குது, ஏன் நிற்குது அப்படின்ற டிரான்ஸ்பரண்ட் இருந்தால் தான் அந்த ஒர்க் ஃப்ளோ ப்ராப்பராக இருக்கும். தென் அக்கௌண்டபிலிட்டி, கண்டிப்பாக ஒரு தப்பு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து ஏதோ மிஸ்டேக் நடக்குதுன்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல போயிட்டு நீங்கள் தானே தப்பு பண்ண கேள்வி கேட்டால் யார் ஒத்துக்கிறதுக்கு இப்போ 90% யாரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. பட் அந்த மாதிரி கேள்வியே கேட்கக்கூடாது. ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஒரு தப்பு நடக்குதுன்னா அந்த தப்புக்கான காரணம் யாருன்றதுக்கான ப்ராப்பர் எவிடன்ஸ், அக்கௌண்டபிலிட்டி நம்மகிட்ட இருக்கணும், நம்மகிட்ட ப்ரூஃபாக இருக்கணும். தென் வேலிடேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்டேஜ்லையும் நம்ம வேலிடேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து டிசைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த டிசைன்ஸ் ப்ராப்பராக முடிச்சிட்டாங்களா கண்டிப்பாக வேலிடேட் பண்ணி தான் நம்ம திருப்பி அகைன் அதை ட்ராயிங் கொண்டு போகணும். இப்போ ட்ராயிங் முடிச்சிட்டாங்க, ட்ராயிங் ப்ராப்பராக இருக்கான்றது அகைன் வேலிடேஷன் பண்ணி தான் திருப்பி அதை நம்ம அப்ரூவ் கொண்டு போகணும். அகைன் அப்ரூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் எக்ஸிக்யூஷன் பார்ட்லையும் ஃபவுண்டேஷன், சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் ஃபினிஷிங்ஸில் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம ஒரு ஸ்டேஜ்லேயும் நம்ம அதை வேலிடேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். வேலிடேட் பண்ணாமல் ஓகே நம்ம டிசைன் கொடுக்கணும், பில்டிங் முடிகிறப்ப நம்ம போய் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நடக்காது. ஒரு ஸ்டேஜ்லேயும் நம்ம வேலிடேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். MIF Cortex ஆல்ரெடி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பேசுகிறவங்க சொல்லியிருப்பாங்க. இது ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ரீலான்ஸ்
பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரியோ இல்லை அகைன் அதர் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரியோ இல்லாமல் இப்போ நம்ம இதுலேயும் பேசணும் இல்லையா எங்கெல்லாம் பிரச்சனை நடக்குது அந்த கவர்னன்ஸ் பிரச்சனைக்கான ஒரு சொல்யூஷன் மாதிரி கொண்டு போகிறாங்க அந்த பிளாட்ஃபார்ம். அதனால தான் நம்ம அந்த கோடெக்ஸ் அப்படின்றது மச் நீடட் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது ஆல்ரெடி பேசணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் லீகல் கவர்னன்ஸ் பில்லர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லீகல் கவர்னன்ஸ், குவாலிட்டி வேலிடேஷன், ஈகோ சிஸ்டம்ஸ் ஆல்ரெடி பேசணும் தான். எண்ட் யூசர் பாலிசி, டிஜிட்டல் கான்ட்ராக்ட், அக்ரிமெண்ட்டு. இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் டாப் லெவல்லேருந்து பாட்டம் லெவல் இருக்கிற ஒரு ஸ்டாஃபோ இல்லை அங்கே இருக்க பர்சன்ஸுக்கோ என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னு எனக்கு தெரியணும். அந்த என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டாப் லெவலில் இருக்கிறவங்களுக்கும் தெரியும். இப்போ ஒரு பாட்டம் லெவலில் இருக்கிற மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு ஸ்டாஃபோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டாப் லெவலில் இருக்கிறவங்களுக்கும் தெரியணும். ஸோ இதை கொடுக்கறதுக்கு கோடெக்ஸ் ரொம்ப யூஸாக இருக்கும். இப்போ நம்ம கோடெக்ஸ் மூலமாக ஒரு இன்ஜினியர் ஒரு இதை அசைன் பண்ணுறோம்னா அவரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அப்படின்றது டாப் லெவலில் இருக்கிற மேனேஜ்மெண்ட் வரைக்கும் தெரியும். தென் குவாலிட்டி வேலிடேஷன்ஸ் நிறைய பேசினதான் ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட், ப்ரொஃபைல் வெரிஃபிகேஷன்ஸ், மைல்ஸ்டோன் மானிட்டரிங் அண்ட் டெக்னிக்கல் வேலிடேஷன். ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட் தான் இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல ஒரு இன்ஜினியரை கொண்டு போகிறோம், இன்டர்வியூ வைக்கணும் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் இப்போது நீங்கள் இந்த கோடெக்ஸ் மூலமா ஒரு சப்கான்ட்ராக்ட் எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த கோடெக்ஸில் அவங்க ஈஸியாக வாங்க முடியாது. அவங்கள வேலிடேஷன் பண்ணி தான் உள்ளே எடுக்கிறாங்க. ஸோ ஸ்கில்டு பர்சன் தான் உள்ளே இருப்பாங்க. தென் ப்ரொஃபைல் வெரிஃபிகேஷன்ஸ். இப்போ நம்ம நிறைய பேர் நீங்கள் இன்டர்வியூ போகும்போது எனக்கு வந்து 10 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, 7 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, நிறையா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்து கொடுப்போம். நிறைய பேருக்கு தெரியும் நிறைய ஃபேக் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. நானே நிறைய பார்த்துருக்கேன். ஃபேக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்து நிறைய கொடுப்போம். அதை பட் அதை நம்ம வந்து வெரிஃபிகேஷன் பண்ணணும். இப்போ எனக்கு வந்து 10 years ஆஃப் டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, நான் ஃபேக் வெரிஃபிகேஷன் இன்றைக்கே கொடுக்க முடியும். பட் உண்மையாக டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 10 years இருக்கா, யார் வெரிஃபை பண்ணுறது? அது வெரிஃபை பண்ணி கொடுக்குறது கோடெக்ஸ். இப்போ கோடெக்ஸில் ஒரு டெக்னிக்கல் பர்சன்ஸையோ இல்லை ஒரு கான்ட்ராக்டையோ நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க ப்ரொஃபைல் வெரிஃபை பண்ணி தான் உள்ளே கொண்டு வராங்க. தென் மைல்ஸ்டோன் மானிட்டரிங், டெக்னிக்கல் வேலிடேஷன்ஸ், ஈகோ சிஸ்டம்ஸ். அகைன் இந்த நிறைய ஸ்டேக்ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்க, ஓனர்ஸ், சப்கான்ட்ராக்டர், தென் எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல கனெக்ட் பண்ணுறது தான். ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இன்ஜினியர்ஸ் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், கான்ட்ராக்ட்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். பட் அவங்க சப்கான்ட்ராக்ட் என்ன செப்பரேட்டாக இருக்காங்க. பட் இந்த இடத்துல கோடெக்ஸ் என்னன்னா ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் வந்து டாப்ல இருந்து பாட்டம் லெவல். இப்போ சப்போஸ் நம்மளுக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் வேணும், அவங்க கிளைண்ட் ப்ராஜெக்டை வந்து ஒரு இடத்துல மானிட்டர் பண்ண போகிறாங்க, அவங்க கன்சல்டன்ட் ப்ராஜெக்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறாங்க, கான்ட்ராக்டர் அவங்களுக்கு தேவையான சப்ளைசர்ஸ், அவங்க சப்கான்ட்ராக்டர்ஸ், இது எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல நம்ம கனெக்ட் பண்ணி வைக்கிறதுலாம் கோடெக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதோட பிளாட்ஃபார்ம் பெனிஃபிட்ஸ், global access, lower operation cost. Okay. Actually, governance fail ஆயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப 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 கம்மி. ஈவன் நம்ம இன்ஜினியரிங் ஃபெயில் ஆகியுமே அந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம கவர்னன்ஸ் சக்ஸஸ் பண்ண கொண்டு போக முடியும், ப்ராப்பரான கவர்னன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா. பட் கவர்னன்ஸ் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா எவ்வளோ நீங்கள் ஸ்கில் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணாலும் அந்த ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப 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 கம்மி. ஸோ நம்ம கவர்னன்ஸ் அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது அந்த கோடெக்ஸ் அப்படின்றது. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு அவுட்லைன் ப்ரெசென்ட் பண்ணிக்கிறேன். அகெயின் நீங்கள் கோடெக்ஸோட டீட்டெயிலாக நீங்கள் உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஏன் கோடெக்ஸ் தேவை அப்படின்றது டெஃபினட்டாக தெரியும். இவ்வளோ தான் பேசன்ஸாக கேட்டவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி. I think நான் தான் லாஸ்ட் நினைக்கிறேன். ஸோ இட்ஸ் டைம் டு டின்னர். தேங்க்யூ. If you have any question, we encourage you to interact with Mr. Ilayaraja sir. ரிலாக்ஸாக இருக்கு. இப்படி ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதே ரொம்ப நாள் ஆச்சு. கரெக்ட். இந்த மாதிரி மூமெண்ட்ஸ் தான் லைஃப்ல ஹாப்பினஸ். நான் வீடு கட்ட பிளான் பண்ணுறேன், ஆனால் நல்ல இன்ஜினியரிங் கான்ட்ராக்டராக தேடுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. பேமெண்ட் இஷ்யூஸ், பெண்டிங் ஒர்க்ஸ், அக்ரிமெண்ட், ட்ரஸ்ட் எல்லாமே பெரிய சேலஞ்சாக இருக்கு. அதான்
யாரை நம்புறதுன்னு தெரியாது. இதுக்கெல்லாம் சொல்யூஷன் இருக்கு. என்ன சொல்யூஷன் தான்? நம்ம மொபைல்ல இருக்கு, வாங்க காட்டுறேன். இதுதான் MIF Cortex, Engineering Digital Governance Platform. உங்க ப்ராஜெக்ட் ஃபுல்லா நான் ஹேண்டில் பண்றேன். எல்லா டாக்குமெண்டேஷனும் ப்ராப்பரா ப்ராசஸ் பண்ணலாம். ப்ராஜெக்ட் ரெடி, சைட் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஷூர் சார், குவாலிட்டியோட கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்ஜினியரோட குவாலிட்டியும் டிரான்ஸ்பேரன்சியும் ஆன் டைம் கம்ப்ளீஷனும் எல்லாமே உறுதி. சார், ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. எக்ஸலன்ட் ஒர்க். கங்க்ராச்சுலேஷன் சார், உங்கள் கனவு வீட்டோட கீ. ரொம்ப நன்றி சார், இது எங்கள் ஃபேமிலியோட லைஃப் லாங் ட்ரீம். கனவு வீடு கட்ட நம்பிக்கையான இன்ஜினியர், சர்டிஃபைட் இன்ஜினியரிங் கான்ட்ராக்டர், செக்யூர் டாக்குமெண்டேஷன், இவை அனைத்தும் MIF Cortex, Engineering Digital Governance Platform. உங்கள் கனவு எங்கள் பொறுப்பு. I request all of our guest of honors to come on stage. I request. Dr. Immediately for us to present memento to honor the distinguished guest of honors. Bala bro. Thank you, Dr. Fawaz, for this gracious gesture. We sincerely thank all our distinguished guests for gracefully accepting this memento. They symbolize our heartfelt appreciation, admiration, and respect for your invaluable presence and your contribution to today's event. Seeing this reality, it is now time to witness the MIF Cortex platform in action. We are delighted to invite Mr. David Stephens to present the live demonstration and showcase the platform's capabilities. Hello, myself David Stephens. I am going to explain this brief explanation. So, அதனால இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு சின்ன டெமோ மட்டும் காமிக்கிறேன். நீங்கள் பாருங்க.
முதல்ல சைன் அப் பேஜ். நம்ம MIF Cortex வந்து சைன் அப் பண்ணுறதுக்கு 2 ரூல்ஸ் இருக்குது. அது ஒன்று ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் இண்டிவிஜுவல். ஆர்கனைசேஷன்ஸில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்சி இருக்கும், இன்ஜினியரிங் கான்ட்ராக்டர் கிளாஸ் 1, இன்ஜினியரிங் கான்ட்ராக்டர் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்சி இருக்கும். அதுக்கு கீழே நீங்கள் போனீங்கன்னா கேட்டகரிஸ் கமர்ஷியலாக, இண்டஸ்ட்ரியலாக, ரெசிடென்ஷியலான்னு கொடுத்து நீங்கள் சைன் அப் பண்ணிக்கலாம். தென் எப்படி ப்ராஜெக்ட் போஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்லுவேன். ஓகே, இப்போ நம்மளால் ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்போஸ் பண்ண முடியும். நான் இப்போ கிளைண்ட்டாக லாகின் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ப்ராஜெக்ட் அப்போஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ராஜெக்டோட டைட்டில், அதுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்டோட கேட்டகரி அண்ட் லேண்ட் அண்ட் லொக்கேஷன் டீடைல்ஸ் அண்ட் தென் எக்ஸிஸ்டிங் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கா இல்லையாங்கிறது பார்த்துக்கலாம். அண்ட் பில்டிங் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ், ப்ராஜெக்ட் பட்ஜெட், ப்ராஜெக்ட் டீடைல்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் வந்து டேரெக்டாக ப்ராஜெக்ட் மார்க்கெட்டில் போகும். இது யாருக்கு போகணும்னா இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்சி கம்பெனிஸ் அந்த யாரெல்லாம் ப்ராஜெக்ட் மார்க்கெட் அலோடோ அவங்க எல்லாத்துக்கும் போகும். ஒன்ஸ் அந்த ப்ராஜெக்ட் மார்க்கெட்டில் அவங்க பார்த்தோன்னா அவங்க டேரெக்டாக அப்ரோச் பண்ண முடியும். அதாவது ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு அவங்க அப்ரோச் பண்ண டீட்டெயில்ஸ்லாம் அவங்களோட டேஷ்போர்டில் வரும். ஒரு அப்ரோச் கிரியேட் பண்ணி அவங்க அக்செப்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களால கொட்டேஷன் கிரியேட் பண்ணணும். இந்த கொட்டேஷன் ஆச்சுன்னா நம்மளோட ஃபர்தர் மூமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும். அந்த கிரியேட் கொட்டேஷன்ஸில் தான் உங்களோட ஃபைனல் ஸ்டார்ட் டேட், ஃபைனல் டெட்லைன் அண்டு பேமெண்ட் டெட்லைன் எல்லாமே இருக்கும். அதை ஒன்ஸ் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ், அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ்டி அப்ளை பண்ணுறீங்களா இல்லைன்னா, டிஸ்கிரிப்ஷன், ஜென்ரல் ஸ்கோப் ஆஃப் ஒர்க்கு, ஸ்கெடியூல் ஸ்கோப் ஆஃப் சர்வீசஸ் and schedule deliverables, contract price and payment schedule, program, insurance settlements இதெல்லாம் கொடுத்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ணீங்கன்னா அது இன்னொரு சைடில் இருக்க பார்ட்டிக்கு காமிக்கும். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. அதை அக்செப்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கான்ட்ராக்ட் அக்ரிமெண்ட் ஜென்ரேட் ஆகும். அந்த கான்ட்ராக்ட் அக்ரிமெண்ட்டு 2 இண்டிவிஜுவல் பார்ட்டிஸும் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. அதாவது ஒர்க்கர் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் they are going to accept that project contract agreement. கான்ட்ராக்ட் அக்ரிமெண்ட் அவங்களை பார்க்க அப்படி தான் இருக்கும். ஒன்ஸ் அவங்க 2 பேரும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா தென் அவங்க டேரெக்டாக ஆர்பிஐக்கு மூவ் ஆவாங்க. ஒன்ஸ் ஆர்பிஐக்கு மூவ் ஆனாங்கன்னா அதையும் 2 பேருமே அக்செப்ட் பண்ணணும். அது 2 அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களோட ஸ்டேட்டஸ் வந்துட்டு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டேட்டஸ் வந்துட்டு ஆன்கோயிங் வரும். இது ஆன்கோயிங்க்கு மாறிடுச்சுன்னா எல்லாமே டேம்பர் ப்ரூஃப் ஆகிடும். அவங்களால எடிட் எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஒன்லி அவங்களால ரிவிஷன்ஸ் அப்லோட் பண்ண முடியும், ப்ராஜெக்ட் க்ளோஸ் அப்லோட் பண்ண முடியும், அண்ட் தென் ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீஷன் அப்லோட் பண்ண முடியும். இப்போ ப்ராஜெக்ட் எடுத்தவரால் ஒரு ரிவிஷன்ஸ் ஆட் பண்ண முடியும். அந்த ரிவிஷன்ஸை வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணலாம், ரிஜெக்ட் பண்ணலாம், இல்லை திருப்பி ஒரு ரிவிஷனுக்கு அனுப்பலாம், இதெல்லாம் பண்ணலாம். தென் அந்த ரிவிஷனை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ளோஸ் போடுவாங்க. அந்த ப்ராஜெக்டை க்ளோஸை வச்சு அவங்க ஃபுல்லாக அந்த இதுக்கான பேமெண்ட் செட்டில்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாமே பண்ணுவாங்க. அந்த ரிவிஷன்ஸை முதல்ல பண்ணிக்கலாம். இப்போ ப்ராஜெக்ட் எடுத்தவர் வந்து ஒரு ரிவிஷன் போட்டிருக்காரு. ப்ராஜெக்ட் கொடுத்த நான் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணலாம், ரிஜெக்ட் பண்ணலாம், தென் அதோட டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக என்னால் பார்க்க முடியும். நான் அதை அக்செப்ட் பண்ணேன்னா இந்த சைடு உள்ள ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் க்ளோஸ் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும். இது வச்சு அவங்க வந்துட்டு எப்படின்னா ப்ராஜெக்டாக அவங்க வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கான ரெக்வஸ்ட் இருக்கும்.
அந்த ப்ராஜெக்ட் க்ளோஸர் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்சி என்னன்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணலாம், ரிஜெக்ட் பண்ணலாம். நான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன்னா ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீஷன் ஸ்டேஜுக்கு மூவ் ஆகிடும் ப்ராஜெக்ட். Yes, once project completion போட்டு அக்செப்ட் பண்ணாங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டட் ஸ்டேஜுக்கு போயிடும். உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேஷன் லெட்டர். இதான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கும். இது ஃபுல்லுமே எல்லாமே பிளாக் செயின் டேட்டாஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங் எல்லாமே டேம்பர்டு ப்ரூஃபாக இருக்கும். உங்களுக்கு அதனால எவிடன்ஸ் கிரேட் சிஸ்டம் கிடைக்கும். அண்ட் தென் இப்போ ஒரு இன்ஜினியர் ரோலாக நீங்கள் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கில் டெஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வேறு அலோடு இருக்கும். ஓகே, இப்போ நான் ஒரு இன்ஜினியராக லாகின் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஸ்கில் டெஸ்ட் எடுக்காமல் எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸோ இல்லை ஒரு எந்த ஒரு மார்க்கெட்டோ ப்ரொஃபைலோ என்னால் கிரியேட் பண்ண முடியாது. அந்த போர்ட்ஃபோலியோவை அக்சஸ் பண்ண முடியாது. அந்த என்னோட MIF Cortex ஐடியை என்னால் ஜென்ரேட் பண்ணிக்க முடியாது. இந்த MIF Cortex ஐடியை வச்சு தான் எல்லாரோட கம்யூனிகேஷன்ஸ் அண்ட் அந்த சேட்ஸ் எல்லாமே வரும். இதுதான் ஸ்கில் டெஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ். இதை நம்ம சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் ஸ்கில் டெஸ்ட் எழுதி நம்மளால் ப்ராஜெக்ட் எடுக்க முடியும். ஸோ அதனால தான் நாங்கள் வெரிஃபைடு இன்ஜினியர்ஸை மட்டும்தான் MIF Cortex அலோவ் பண்ணுறோம்.
So this is a small demonstration. Already here the பத்தி உங்களுக்கு டெப்தா சொல்லியிருப்பாரு. Other from that, thanks. Any doubt? Thank you, Mr. David Stephen, for the insightful demonstration. Your presentation has given us a clear understanding of how the MIF Cortex transform engineering governance through innovation, efficiency, and digital excellence. We sincerely appreciate your valuable presentation. MIF Cortex பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். QR scan QR வந்து நீங்க ஸ்கேன் பண்ணலாம். கிஃப்ட் பாக்ஸ்ல வந்து QR ஸ்கேன் வந்து ஸ்கேன் பண்ணுங்க. யாருக்கும் இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க, நான் கிளியர் பண்ணணும். யாருக்கும் டவுட் இருக்கா? Hello. Actually, I belong to electrical department. எங்கள் காலேஜுக்கு வந்து இன்விடேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்பயும் இதே கேள்வி தான் கேட்டிருக்கேன். எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இந்த MIF Cortex என்ன பெனிஃபிட் இருக்கும், என்ன மாதிரி எங்களுக்கு நாங்கள் இந்த மாதிரி எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நாங்கள் இது எப்படி கொண்டு போகிறோம் நெக்ஸ்ட் அதை அதாவது டீட்டெயில் தெரிஞ்சால் Good evening, I can explain how the students can get benefit from the Cortex research. Okay, main நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்சிஸ் இருக்காங்க, engineering contractors இருக்காங்க, then designers இருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால மெயினாக கம்பெனிஸ் அப்ரோச் பண்ணுறது ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஐடி ஃபார் இன்டர்ன்ஷிப். ஸோ எப்போ நம்மளால இன்டர்ன்ஷிப் அதிகமாக போக முடியுதோ அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டியை நம்மளால் எம்பவர் பண்ணணும். ஸோ த்ரூ அவுட் கான்டெக்ட்ஸ் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டியை எம்பவர் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் அலோவ் பண்ணணும். ஸோ அவங்களுக்கு டேரெக்டாக கம்பெனிஸை கான்டாக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ கான்டாக்ட் பண்ணி அவங்களால இன்டர்ன்ஷிப் போக முடியும். It's only for civil, mechanical and electrical engineering students, not for others. So only for core engineering students. And our companies with core engineering companies. So the internship மூலமா students benefit கருது and minimum 10 internship கொடுக்குற கம்பெனிஸ்க்கு நாங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஃப்ரீயாக கான்ட்ராக்ட்ஸில் பண்ணுறதுக்கும் அவங்க அலோவ் பண்ணுவோம். ஸோ கம்பெனிஸும் இது ரொம்ப பெனிஃபிட். ஸோ ரெண்டு பார்க்குமே நம்மளால் கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியும் கான்ட்ராக்ட்ஸ்லாம். இதுவரையும் எந்த மாதிரி கம்பெனியோட நீங்கள் இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு கம்பெனி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த கம்பெனிஸ் எந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் லிஸ்ட் கம்பெனி தான் லான்ச் பண்ணோம். ஸோ ப்ராப்ளி அப்படி சீக்கிரம் நமக்கு நிறைய கம்பெனிஸ் வரும். வேணா நமக்கு எம்ஓஇ சைன் பண்ணுறோம். அப்ளிகேஷன் வைஸ் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி பிபிடி இன்ஜினியரிங் கான்ட்ராக்ட் சொல்யூஷன்ஸ். ஸோ அவங்க நம்ம கூட ஹையர் பண்ணுறாங்க. ப்ராப்ளி 1 days தான் அவங்க சைன் அப் பண்ணிடுவாங்க. தென் MIF இன்ஜினியரிங் சொல்யூஷன்ஸ் அவங்களும் சைன் அப் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி சூன் நம்மளுக்கு நிறைய கம்பெனிஸ் வருவாங்க. ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் மெக்கானிக்கல் சிவில் இன்ஜினியரிங்ஸ்னால கண்டிப்பாக பெனிஃபிட். தேங்க்ஸ். Any doubts, sir? Hopefully, our QR code scan பண்ணிக்கங்க. So, MIF Technologies and MIF Cortex. என்னோட டீடைல்ஸ் இருக்கும். எங்களோட கான்டாக்ட் நம்பருக்குமே இருக்கிறதா. ஸோ எந்த டவுட்னாலும்
we come to close of this memorable and inspiring evening, it is now my privilege to invite Ms. Nishanti to deliver the oath of thanks. Good evening, everyone. It's my privilege and honor to deliver the oath of thanks to the memorable occasion. On behalf of the entire MIF Cortex team, I would like to express heartfelt gratitude to everyone for joining us today and making this launch event to great success. First and foremost, sincere thanks to our founder CEO, Dr. Munir Ibn Fawaz, for their inspiring leadership, vision, and unwavering commitment to bringing MIF Technologies to life. We are deeply grateful to our distinguished speakers and honored guest, Mr. M.K. Parameswaran, for their insightful address on the sustainability, stockholder management, and project execution. Your practical experience and valuable insights have proved enriched and understanding and inspired us. And Dr. K.V. Nityananda for their insightful session on contract management and change management and project execution. Your protected guidance on the change management and documentation has been truly enlightening. And Mr. S. Mohammed Azad for the valuable insights on the digital engineering ecosystem, legal perspectives, and stockholder collaboration. Your emphasis on proper documentation and pursuing digital evidence has highlighted the virtual role of effective project management and dispute resolution. And Dr. M. Duraselvam for your inspiring insights on the bridging academic knowledge with industry practice in the digital era. The emphasis on collaboration, skill development, and meaningful internships has truly inspired and enriched us. And Mr. H. Ilayaraja for your inspiring insights on the goal setting, strategic planning, and the importance of meaningful communication. Your motivation works with a clear vision have truly inspired and encouraged us. And first and foremost, our sincere thanks to we sincere appreciate also goes to our leadership teams, mentors, and advisors for their continuous guidance and support throughout this journey. A special thanks to our development, UX, UA, cloud, marketing, and other supporting teams. Your dedication, teamwork, and tireless efforts behind the scenes have made today's successful launch possible. We also extend our gratitude to our valued clients, partners, well-wishers, and our social media community for your trust and encouragement and continued support. A special word of thanks to everyone who actively participated today in interactive session through your thoughtful questions and your speakers for their valuable response which made the session even engaging and meaningful. Finally, my heartfelt appreciation goes to our organization committee and your volunteer who worked tireless and ensure smooth conduct for today's program. As we conclude this event, we look forward to your continued support in MIF Cortex remarks of this existing journey. Once again, thank you for your valuable present encouragement and best wishes. Have a wonderful evening and please enjoy the event. Thank you. Thank you, Mr. Santani, for your thoughtful vote of thanks. We now cordially invite all of our guests to join us for the dinner and networking. We hope this provides an opportunity to continue today's meaningful conversation as we lost in professional realization. Thank you. I request everyone to join for the dinner. And searching for projects. Contractors face coordination challenges every single day.
managing projects shouldn't be this complicated.